Kevin the Minister. Kevin the Minister. Kevin the Minister. Kevin the Minister.
Kevin the Minister. Kevin the Minister. Kevin the Minister. Gai wakwa nienengenaga muno tesorania ulewe utarie gwanajata mweri na indo ciothe ciagĩire nĩ ũndũ ti waku ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra more
minister.
musie igoro kwa Yesu nitoga semania okuo igoro kwa Yesu nitoga semania okuo. DJ Kevin the Minister. Nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩingĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo Yesu nitugacemania okuo. DJ Kevin the Minister. Sokagerie muhera amunĩwe
DJ Kevin the Minister. Siago toria dositu toa vikano toradimo toaga kugia nagaja watiai mata wa manyu more na wendo munene mwathania kuego kamata wani magwatio DJ Kevin the Minister. Siake nesio tawana to tika etidio ona mogwati magiukanda tulekereria watiai mata wa manyu more na wendo munene mwathanie akuego kamata wani magwatio DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister.
DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. No.
DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister.
the minister. Na odingo wa mwathani dinge okare twarengi no le amono yete hade kondo konge kwe ogwati kondo konge kwe ogwati kondo konge kwe ogwati DJ Kevin the minister. Manene deo kagango gake rere angusha gione oru oya ganje so ande kondo konge kwe ogwati kondo konge kwe ogwati mwathani na kerekanero yake nĩtheragio mĩĩrĩ mothe tondũ wa thakame yake kondo konge kwe ũgwati kondo konge kwe ũgwati kondo konge kwe ũgwati DJ Kevin the minister. Kago kode ayere aratake ake matware igoro maikare musyoso kondo konge kwe ogwati DJ Kevin the minister. manene deo kagango gake rere angusha gione oru oya ganje so ande
Heaven the Minister. God is good and all the times. Karibuni sana. Tumefika wakati ambao nakuanga mgumu wakati mwingine kutazama aliyetuacha, na kwa hivyo kabla hatujaanza lolote nataka kupeana tunatupa kidogo ya kwamba to the drivers, wale madereva tuko nao, we have the ribbons here. Kama kuna hii ribbon, all the drivers, please make sure that you pick one. From there, tuko na watu ambao wanatusaidia kwa upande wa First Aid, St. John Ambulance. Unaona wakana uniform, they are part of us. They are part of us. Na ndio wako entitled to handle wale ambao watarehewa. Na drogo mwereto tulikulia tumeyumela ya maka ya kuitwa liomena viyoshio. Agikoro to help or we na watu handle wale mara atolio. With these people are trained and they know their job. Na hope the mwanjo wa deda kubatodo no. O kio kia koro ni muko na ni kukufora kana tigo. So please let's St. John Ambulance do their work. Because
We are here for that purpose. Number two, again to the drivers. Una tuwali ikia uoya. Tuwa yani tu kuona mwile. People to remember. Who I don't have to work on with when you come around, so they have my appetite. Model of view, not you know that automatically. They are to be able to view as we exit. Now, one of I exit, first of all, is there anybody who is here that can see the man? Come on, you have a miss you on you. If you are here, how to miss you are a man. We have somebody, Rona, Omwe, Eri, Atato, Ana, Adam, Adala, Muwaja, Ana, Ikomi. More you do than you are Omoya Garia with the night. Assure the Ikomi. I follow you, that means follow me. You get that Monia Garia, the Monia night. Oh, if you are here, with your man. Mati kona ame tumeduda na tunamwona kiogi kama kamano notion kwa wangu na tulieni na pataka kama atu bila na mama mutiga promo na haka ya kugura tutaikuletea gari sio namba 2 tuakura huko I'm going to use other languages together with the Kudu Tana understand. We cannot move as a convoy around the super highway. Surati had the cargo motorman. Now the shortest route, ne Wakia Junior High Point, keep left. Here the exit here with Imam High School. Nali ya kuhoya analita again to the drivers. These are our ribbons. Ugo mudwa the binagari actually a ribbon, you know, because also it's also a mark of identity to mention to inawe. Ugo driver they usually wear. Now we come with again for the sake of uniformity to mention gari to the kotono to dia to kole matikoma ke. Na wana ribbon, you know, to kwenye matikoma shini mokurani. Ugo na tuwali ya kuhoya. Haya mambo kabisa ni jumo kumuri mbele bukogera haha mukona mwele mumeti ogo na modo gashoka gari ile enda. Karibu sana pastor. Bwana ni mwisho. Gani mwana. Siyobe. Ona mahinda tambaya no mwega. Direta toho. Alafu nikaenda tuhono kimahinda. Unaweza simama kwa miguu yako kama unaweza.
tukikono wote tukamana maguruma tukiengai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Wacha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tusongea mbele ya kiti chako cha rehema. Wewe ndiwe Mungu umejawa na rehema na neema tele. Upendo wako ni mwingi juu ya maisha ya mwanadamu. Fadhili zako ni nyingi juu yetu, na ndio sababu umetufanya tuwe vile tulivyo siku ya leo. Twaliinua jina lako, twaliheshimu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Jehova kwa sababu ya wakati huu. Kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu ulijua siku hii, na ulijua wakati huu, na ulijua familia hii. Bwana, ninataka kuomba wakati tunaenda kumpumzisha ndugu yetu, ninaombea familia hii ya kuwa Bwana utawafariji, Bwana utawatia nguvu. Neno lako linasema wewe ni mfariji wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, mfalme, Baba wa milele. Ninakuomba katika jina la Yesu, achilia neema, achilia nguvu zako maana hapa katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea kila mmoja wa familia, watoto wake, ukawasaidia kustahimili wakati huu mgumu na mzito katika jina la Yesu. Mama ukamsaidia kustahimili, na wengine wote wameitanishwa na familia hii, ndugu na dada, wakati kama huu katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakuinua, tunapoenda kuvyu mwili, nguvu zako tunaomba zikawa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Na hata tunaposafiri kutoka hapa kuelekea Manu, tunaomba safari njema. Bwana ukatupa safari iliyojaa ulinzi, safari iliyojaa amani katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango na kila mitego ya shetani barabarani, twategua hizo mipango katika jina la Yesu. Tunawaombea madereva wetu na magari tunaoenda nazo, tutaenda kwa amani, tutafika kwa amani, kazi hiyo itafanyika kwa amani, na watu wote watarudi kwa salama mahali penye walitoka. Twanena ulinzi wa damu ya Yesu katika mambo haya yote. Impata katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Thank you for catching. Kiti cha OMC wa Shuri na kuko to elezea na mako MC kazi kana huko mwanamke uko kushio to go to elezea nange just in case you go no ukienda hii kumenya uko to elezea ndogo ndio elezea haha ile tumomeje ile kalite I'm waiting for you please. Oyo ndio tuko tukitendania nake ndio MC kalite gogo urumoje ukifata na ugeda kolia dijita MC wa Shuri na kata kwa kalite gogo kwa kugete wale ambao wamesimama, you will be the first to come and review the body na ukugera the media you position yourself because we are using that route. You can okoa mahali kwa ile together yeah kwa kanuni kufatika so okay. So together tuwaberelie kuna wale. So wale ambao wamesimama kule nyuma, naomba ukaribie mwanze view together family. Wadau sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitembea na wewe pamoja, na wewe pamoja, na wewe
wewe pamoja, jana wewe pamoja, jana wewe katika safari yangu tatembea, wewe niongoze safarini, unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja, jana wewe pamoja, jana wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Mimi kwenda kayume yange, ingena munoniwe, nonuriuji kana vera nauka, igosho iyosyakwa,
Malizia boleh tu. Kira
the minister. Kevin the minister. Kevin the minister. Yesu Kristo akwira tono ke idoleto kagae umoyo goro ya kwale unego koinera nyondo ya monene goro ya kwale unego koinera nyondo Kevin the minister. Imweyona wanyona ide witu wa iguru kumagoshiarwo gwakwa niĩ no njĩka.
cia shaitani ciothe ũnjiare rĩngĩ Baba, njĩkĩra Roho Mũtheru atheragie ngoro yakwa na ũnjĩkĩre hinya mwerũ na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. Winarore ruadakame ya Emmanueli mwene naoe nyama liketoro madhira gekofyo magadhira gekoge ode magadhira gekoge ode fyo naoe nyama liketoro madhira gekofyo. DJ Kevin the Minister. Muici wa bane riona Jesu niakenirio nĩ thakame-ĩyo ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cua ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we yahota gũtheria cua. DJ Kevin the Minister. Kinya ndaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ ndũire ngumagia
ciando aria veru ona mo maro maitu matika igwaru oringi igoro kwa Yesu nitoga semania okuo igoro kwa Yesu nitoga semania okuo. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. The Minister. DJ Kevin the Minister.
ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati mangĩũka ndagatũrekereria gwatiai mũtawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani e hakuhĩ gũkamata nĩ magwatio. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. Mountain
DJ Kevin the Minister.
Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. Ona de nuere bata Roma vera monene Daya ke me haridia Take gada kinene Tuige tuatu kokome Oshara neigoro Yahara ne tuahara Kenya ne konani Kaya tuate Oya maidari Mokage damo Neigwe krisweraba Mwe maidana motionaga Namoe makaimana Newe moheyaga Ura ya kemera Jowe di masyangara Aragu we yokire Gokwa no to gokwa Gaide da gairimo Kenya ne konani
Shayura, Togate, Tokietania, Dosho Twejara Rohe, Twahani, the Tonyoni, Togo, Quato, the Nanga, Eda Kerida. Yanani, Kodani, Kaya Twete, Mona Maidari, Okanadama, Make the Christiana, we might not know Motionaga, Furayo, Wadira, Ona, when they Twadira. Dogeru twadutu Otare naihaki Korwane koryogi Dojuge toryaroge Pesane shogai Nano mo nagatoro Kenya ne kanani Kaya twete Mwana maidari Tokana namo Nenge Kristuera We maidana motionaga Koraryo yo wadira DJ Kevin the Minister. Mageta o hamwe na mbesho Netwako tengera madani Kevito na yangoma waitu Mageta o mafongere Kemabu kewe madani Yewe toiwa zina maigara Yendu watana wakunetwa mokerete mateka Maya twadele Kemabu kewe madani Yewe toiwa zina maigara
munaitu Tengera mwathani ona mawĩra maitũ mothe tũgĩkũria ũmahongere nĩmakuge we mwathani tũrĩ wothe na wa igũrũ nĩũndũ wathana waku nĩtwamũkĩrĩte matendo maya twarehe Watana waku nitwamũkĩrĩte matendo maya twarehe ikeno na mathĩna maitũ Tengera mwathani mahoya matarania maitũ tũgĩkũria ũmahongere nĩmakuge we mwathani tũrĩ wothe na wa igũrũ nĩũndũ wathana waku nĩtwamũkĩrĩte matendo maya twarehe Maganako, wega umaganako, Yamishu maganako we, Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, Yamishu maganako maito, Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, Oshene kwagetuge, yakaga kanitha, nagega kaborore, Yamishu magana moshe, Igwamo deki wate, kayago dekire, Obada munawa, Yamishu maganako we, Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, Yamishu maganako maito, Yamishu magana moshe, wega umagana moshe. Aciari wĩra wanyu ũrĩa mwehokeirwo makũmba na wakathe Yamishu magana moshe, ũrutei na kĩyo mĩciĩ itũ kũre nĩ moko-inĩ ma Kristo nĩmĩciumagana kowe Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, nĩmĩciumagana kũ maitũ Yamishu magana moshe, wega umagana moshe. Muthuri wĩra waku rora mũtumia na ciana ciaku wega Yamishu magana moshe, mahonie no mahumbe mone ha gũkoma na maikarage na thayũ nĩmĩciumagana kowe Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, nĩmĩciumagana kũ maitũ Yamishu magana moshe, wega umagana moshe. Mutumia mukristo kĩheo kĩa goro waheirwo kĩa ũnyina Yamishu magana moshe, akaria mũciĩ waku na riri wa Kristo ũrĩ magĩra wendo nĩmĩciumagana kowe Yamishu magana moshe, wega umagana moshe, nĩmĩciumagana kũ maitũ Yamishu magana moshe, wega umagana moshe. ciana na inyuĩ mũrĩ oho
maciaro mawendo na wega wa ciari anyu Kamishumaga na Moshe gatero ya ciari na mumateage mwiongerere muthithu kamishumaga na kowe Kamishumaga na Moshe Makaumaga na Moshe kamishumaga na komaito Kamishumaga na Moshe Makaumaga DJ Kevin, the minister. na maundu mathi ikimulirikana Ngai wakwa Ngai nĩaire hinya ngĩruta wĩra wa biacara ĩgĩtherema mbia ingĩkĩhata mahuti ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga ũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru Ririkana Ngai mũnyũmbi na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ ikĩmũririkana Ngai wakwa DJ Kevin, the minister. Yarĩ na gwa kũrĩma ake mĩgũnda mĩingĩ magetha makĩingĩha mabebe na njaĩ nyingĩ ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga ũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ mũrwaru Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩa ngũririkana Ngai mũnyũmbi na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ ikĩmũririkana Ngai wakwa DJ Kevin, the minister. Ibareke
DJ Kevin, the minister. Yesu Kristo ndiwe Baba.
DJ Kevin, the minister.
Kevin the Minister. DJ Kevin the Minister. Kanani Borori Molaka Rina Uke Nairia Sheni Duru Nairima Taigoro Remata Onate Merevata Kenya Nekorani Kaya Toeta Wanda Mainari Mokaragamo Regla Chris Merava Mermaidana Motionaga Orario Wadira Onai Dwayne Twagira DJ Kevin the Minister. Ona de nuere bata Toma vera monene Gaya ke me haridia Take gada kinene Tuige tuatu tokume Oshara neigoro Yahara ne tuahara Kenya ne konani Kaya tuata Ona maidari Mokana namo Neigwe Chris Merava Mwe maidana motionaga Orario Namo e makai mana Newe mohe yaga Ura ya kemera Jowe di masyangara Aragu we yokire Gokwa no to gokwa Gaide da gairi mo Kenya ne konani
DJ Kevin the Minister. Mageta o hamwe na mbesho Ketwago tenera mwadani Kevito na ngoma waitu Mageta ya umakokera Pia utamweka pale, sijui ama jua. Yes, tuone ama hiyo meza itasonga nyuma because there is a lot of it's very sunny there. Ya tutaangalia tuone kama jua ni mingi sana, tunaweza badilisha akae pandeli, lakini for now wanaweza kukaa hapo. Ni mutumia wake cianaci yake na tukuria na nyina agio na itho wagio kone meguthondekirwo ite igiri hau. Sawa, wale wako nje tafadhali tutoa tuingie ndani. Tuingie tu ndani ili tuweze kupea watu wa familia nafasi. Kama mama mwikara haha na gira mama hadu mwikara hata inaliwa hata heri akae second row kwa sababu ya jua. Okoro wena liwa mama Sawa, familia kujeni tu hapa kai haha na nitukuda ndo pale megututeithia okoro ni family members wale wanatusaidia kuleta mwili ili tuweze kuletewa mwili hapa. Teithia dadi hau, teithia dadi ni getha akoro wa Kenya ko muiga ho gukoru rine na Ngai witu ni mwega. Githio cio ngio mwire Ngai ni mwega. Ukiona jirani ategukwariria kabothame ukikare na turi andu turaria ithe Ngai ndakwete muoyo ndukimugeithio mwire igeithia mundu ndukigeithia cio ngio nake thutha kireo mundu mugeithia igeithio cio ngi wemo ititherũ kwĩna mũrata Jesũ nĩrĩo nowe igeithia mũndũ thondekera ndathi handũ haha ũguo handũ hatarĩ na kariũa. Thank you so much, Dad.
tusaidie kukaa hapo, wakae mahali na hao watoto mkae hapo nyuma. All the family members wale wako mbali, tukule gukoro tukireherwo mwili wa our brother the late Martin nigetha tuikure kwagirire muthenya wa mwisho wa kinya ndugu nako gufatie wa familia. Poleni sana na ndio tiudu motho, it's not easy but we have to accept ati gugene athite mutiro ndugu ukashoke nivyo tugathi koguo wega ni gwitikira na kuyumiriria. Ndio kana hau wena rwimbo ngitunengera rwimbo rumwe. Maganako, wega umaganako, Yemishu maganako we, Yemishu magana moshe, wega umagana moshe, Yemishu maganako maito, Yemishu magana moshe, wega umagana moshe, Ushene kwa getuge, yakaga kanida, nagega kaborore, Yemishu magana moshe, Igwa mode kibate, kayado dekire, Obada munawa, Yemishu maganako we, Yemishu magana moshe, wega umagana moshe, Yemishu maganako maito, Yemishu magana moshe, wega umagana moshe. Asiari wera wanyu uria mwe hokeirwo makuba na wakathe Yemishu magana moshe, urute ina kiyo mishie twekure ni moko-ini ma Kristo Yemishu magana kowe Yemishu magana moshe, wega umagana moshe, Yemishu magana ko maito Yemishu magana moshe, wega umagana moshe.
kurora mutumia na ciana ciaku wega Nĩmĩciumagana mũciĩ mahonie no mahumbe moneha gukoma na maikarage na thayo nĩmĩciumagana kowe Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana mũciĩ nĩmĩciumagana ko maitũ Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana mũciĩ Mutumia mukristo kiheyo kia goro waheirwo kia unyina Nĩmĩciumagana mũciĩ akaria mũciĩ waku daridi wa kristo uri magĩra wendo nĩmĩciumagana kowe Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana mũciĩ nĩmĩciumagana ko maitũ Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana mũciĩ ciana na inyuĩ mũrĩ oho maciaro mawendo na wega wa aciari anyu Nĩmĩciumagana mũciĩ ngatĩra ya ciari na mũmatĩage mwĩongerere mũthithũ nĩmĩciumagana kowe Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana mũciĩ nĩmĩciumagana ko maitũ Nĩmĩciumagana mũciĩ makaumagana DJ Kevin the Minister. Kai wakwa Kai nyaire inyakeru tae wa biashara biashara gedere mabia ikike hata mauti kiona tanaiganera geri ganero ndekayo anaga ukaire jova kaire de monyamalu kai wakwa DJ Kevin the Minister. Yari na kwa kulima ke amegota meigema magetha makike mabebe na jae nyigema kiona tanaigandira geri ganero ndengayo anaga ukaire jova kaire rende munyamalu aiwa kaire mororu aiwa kaire na mathena maige nore ngoririkana ngai munyobi arira jigandeire na maundu mathi ikimũririkana ngai wakwa Ikarire moyo
DJ Kevin the Minister. Kanisa pamoja na familia pamoja na waombolezaji wote tunakusanyika siku ya leo ili tuweze kupumzisha mwili wa marehemu ndugu yetu Martin, na naona familia wamejipanga pale. Mwenye gari KBR 991 KBR 991, watu wa insurance wako hapo, sio ndio kumalizana na watu sasa. Mwenye gari KBR 991, tafadhali uliacha mataa on na hatuna jumpers. Kwa hivyo enda tuzima mataa ndio gari ikuwe sawa. Kwa hivyo tunapopata wimbo tutakuwa tunapokea mwili wa marehemu ndugu yetu. He is a brother, a friend, a father, a husband. Kwa hivyo DJ ukiwa tayari, na kwa sababu ya heshima, maana hatuna heshima nyingine ambayo tutaweza kufanyia huyu ndugu, kana tuwalie Gikuyu na igana matari kwa Gikuyu wamenya ate na godorolia ugo no ginya na rakimenya kidogo githuri mone ibada iromo hata kwalia githuri yao kinya waine ndora kinya ruremenya. Tutakujaribu kushaganya Kiswahili na ni na Gikuyu, na koguo ari na rethe witu ni ngoda na gitio ithuothe turugame tutogoretio ni family na kanitha nigetha twamukire mwili wa the late our brother with all due respect. Angikorwo ina ngufia no merute ni tondu wa gitio. We are here to celebrate life of our late brother Martin. So tutatulia tu hivyo, tukubalie familia watuletee mwili. Simama hivyo kidogo tu keyboard. Just 1 minute, a moment of silence. We have a lot of things to remember about this man who's lying here. Dakika moja. Inamio udio wako kama uko na kofia kwa heshima tu dakika moja.
Thank you so much. Asanteni. Before ukae chini, salimia tu jirani kwa sababu kuna uhai. Mwire Ngai ni akwendete. Garuka na hau thutha no neighbor hau mwire Ngai ni mwega. Mwire ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ muoyo no ithuĩ tũngĩgoca Ngai. Mwire Ngai wakwa. Usikae chini. Ta mwire Ngai wakwa. Ngai. Aya Ngai. Ngai. Ta mwire we munene we munene. Cio gitamurore na maitho mwire atiriri ona Ngai ni akwendete gukorwo wi muoyo ri ni Ngai mwega etiguo mwire ni smart ariria jirani mwire kagoti kau ni kega kawivu kau ni kega. Unajua kuna watu wajui ku appreciate wenzao. Yeah, you have to appreciate your neighbor. Mwambie hizo dread manze mwambie hiyo nose ring nayo. No, we are appreciating everything, si ndio? Because we are alive and we have to celebrate. Tuko hapa na tuko hai. Sisi ndio tuko hai, si ndio? Gugi uno ngimwita hao mwire ati igeithia mundu no ageithie mundu. No be no geithie. Igeithia mundu. Igeithia ucio ngi. Igeithia ucio ngi. Umwendo mwendete. Ewa mokona iguru. Igeithia neighbor. Kwena murata Otana tariagi Namate sonderio litwa Enowe motu moe Egeithia neighbor Namate Aya Emokona iguru Egeithia ucio Egeithia ucio Omwenyo mwendete Emokona iguru Athuri akiro magakena agakena mamuona. Haya athuri akiro magakena agakena mamuona. Inakio gikeno kiao kinene kinene mamuona. Inakio gikeno kiao kinene kinene mamuona. Itabararia moko makwanda gota ritwa riaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe icia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa wakinyagĩria andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ 1 2 3. Thank you so much. Tunaweza kuketi. Yeah, tunaweza kuketi. Thank you so much. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu kwa kila mmoja kufika na Ngai ni atumite tucemanie muthenya wa umuthi. Andu aingi matiendete haha hatio haria tukoragwo ati andu othe makiririria tondu guku tuikaraga no kwega na no wega guikara andu gukua narua rucio ngiti ati ni urakua narua urakua narua na nikuga atiriri ihoya ritu thiini wa muturire witu ni ati muthenya uria ugakinya toyo tukorwo ati tukihurukio andu ni makaririkana mawega maku. Kwina andu gakorwo hutitie, kwina mundu gakorwo gurire sapa, kwina kana gakorwo gurire ranji, kwina muthini gakorwo teithitie ukihuruka kana we ukahuruka na indo ciaku ciothe. Ni wega kwiyuri uguo because what God is looking at sawa sawa turenda kuhonoka
Okay, sawa. Hena mundu woya ibuku riho rikwandikitwo nĩ Mary. Tafadhali, kama ni uko na hiyo kitabu fulani ilikuwa na majina, kama uko nayo tunaomba uweze kuileta hapa mbele. All the same, gwenda kuoya ihinda rĩrĩ nĩgetha njĩte mũthuri ũrĩa gũtũnyita ũgeni no ũge tũmenye twĩkũ na tũigue twĩ mũciĩ, na nĩ ngwĩrĩtwo hena mũthuri ũgwĩtwo Mr. Kamano. The welcome mũthuri uma tũnyite ũgeni, Mr. Mwangi. Yes, Mr. Mwangi. Naona ifuku. That's amazing. Sawa. Mungu akubariki na endelea kukuinua, endelea kutenda mema. Na yes, Mwangi wa Dube nĩtũgũkũria na gĩtĩo harĩa ũrĩ kuja tuweze kushika watu geni na umuhe microphone hau mũgũrĩre irũhĩ. Mũthuri ta ũyũ hau akinyĩte arabatara kũhũrĩrwo rũhĩ, mũgũrĩre irũngi. Yes. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Thengio marĩtwa atonguo moigũndetwo wĩtagwo Mwangi wa Dube. Na gũkũ nĩkuo gwitũ. Na ndĩtũhutanĩtie na andũ aya tondũ mũtumia mwene mũciĩ ũyũ nĩ my first cousin, ithe kana nyina, mami wao na baba nĩ nyina ũmwe. Koguo rĩrĩa ngwaria haha ndĩraria hana ta ndĩ mũciĩ. Koguo wa mbere nĩ ngwenda ndĩmũnyitie ũgeni na nyambe ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wanyu gũka na ũingĩ ũcio. Na tukaigua tukenete tondũ wa mũciĩ kuona tũtirĩ aiki, nĩtwĩtĩkĩtwo mbu nĩ andũ aingĩ kuma mĩena na mĩena, na tukaigua ona thayũ ũhandĩte tũcokereire. Wa mbere nĩ ngwenda kũmwĩra kana kũmũdescribe harĩa mũrĩ right now, nĩgetha ona rĩrĩa hihi ũrĩcoka kwanyu inyuĩ mumĩte kũraihu mũndũ akamenyaga kũrĩa arĩ. Itũra rĩrĩ rĩtagwo Kĩbororo, na Kĩbororo ĩ thĩinĩ wa itũra rĩngĩ inene rĩtagwo Mũtũma, na Mũtũma nayo ĩ thĩinĩ wa Mang'u Ward, na Mang'u Ward nayo ĩ thĩinĩ wa Gatũndũ North Constituency, Kiambu County. Rĩu mũndũ angĩcoka kwao no oige kũrĩa aragĩũkĩte mathiko, na nĩgetha ona hihi ona at least ũgakĩmenyekana na kũrĩa ũkiuma. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni gũkũ gwitũ, mũigua mũiganĩire mũno na mũigua mwĩ mũciĩ, na ta ũrĩa MCA kugĩte geography ya gũkũ no hũthũ tondũ nĩ harĩ na ũhoro wa washrooms ci haha. Nĩ harĩ ũngĩigua andũ kwenda kũgerera mũno ciana kana ũkorwo mwena ũyũ ũngĩ no ũthiũrũke na harĩa, na bado twĩna mũciĩ ũyũ bado nĩ wa family ĩno. Koguo kaũndũ ka mũthemba ũcio mwena wa arũme maita maingĩ mũngĩona ta hihi kwarehe kĩrĩa ũngĩgerera haha ũguo nĩ tũrĩ na kadamu kena haha ũguo hawa Dube na haha ũguo he kadamu keho, na bado no tũkĩrĩmaga kahũa na makorobea. Koguo ũngĩgerera haha no ũthiĩ ũkĩonagĩra, tũrabatara manyua ũkĩhingagia maũndũ macio mangĩ. Otherwise feel at home na mũigua mũciĩ. Asante sana. Thank you so much sir. Thank you muno hurira muthuri ucio ruhiro wega. Asante sana. Na tutaenda tu kwa haraka. Ngai na tuhete ihinda rĩega muno family, poleni sana. Na tugacokia tukaruta our condolences to the family. Ngai amuhe hinya. Ithe wagio, nyina wagio, Ngai witu nĩ mwega, ane waciari the late. One we nyina wagio rĩo wĩ harĩa ũguo, mameke ũguo. Na kuhe mũndũ ũkire ndaramenya nyina wa Martin no. No wega ũrũgame tu tondũ Martin na mami ũngĩtiga we rũgama na rũgama ũguo. Mũgũre irũhĩ mam nĩ ũmĩtie, Ngai nĩamũhete hinya, na twĩna dadi nyitĩrĩra dadi tu arũgame tũmuone. Kwĩna arata aingĩ mokĩte angĩ me online, they may not know the father. Ũcio nĩwe Mr and Mrs Wahogo, na nĩmendanĩte mũno, nĩ andũ Ngai amateithĩtie mũno, na gĩthĩi mathiaga hamwe, nduka matitiganaga, nĩ andũ mendanĩte. Ngai amũrathime mũno, mahũrĩre irũhĩ rwega, na Ngai witũ nĩ mwega, na Ngai nĩmarathimĩte na ciana. Twĩna kuma the firstborn ũgwĩtwo Wagio haha, arĩa maciaranĩirwo na njamba ĩno ĩhurũkĩte arũgamai tu tondũ no ho twakĩambirie harĩa aciari aya nĩo maciaranĩirio nake. The brother
the sister oria etago diuka ni mara kuona ala mekura oria ukahanini ugo dungo kama no hanini Flo diuka no ukembere hanini because just for the sake of our friends who are far away who want also to see na hena mwiritu utaleho ogwetwa Emma. Yeah, they're watching us live from Boston kule mwana wa US. So these are the siblings mundu gwetwa our late brother Wagio firstborn, and then twina gogine orare. Yes, and then we have twina mosh no oh okay sawa, and then twina ndungu. Just do like that makuhurero hirwega thank you shino ndungu ya nekyo kiru kirege atigo mushi uyu alafu twina mheshimiwa ono twenda kuhe kura gukushikalega kuigana ma mugigeria next time tutimutu MCA man etigo tumuye MCA tumunengere gite gia guku guo ri tondu ri farani irakirwo na wira muingi tigo wakuria kanyamu ngaturehera alafu twina Florence na twina Emma the last one actually mashira neiro now kuna families kuna karaoke meguku yeah the in-laws they're here tuna wale tu cousins tudogo wako tu fanyeni tu hivi wale mulita family thank you Kim asante sana God bless you nejua neigi muno we may not be able to introduce all of them but asanteni sana wapigeni makofi mazuri thank you muno ndenda gukoro tukiaririo ni mwaria wa family. Yes, mwali wa family gwetwo etagwo Raphael muthuri tuhete gitio muno Mr. Raphael nego karie ciugo igire ithatu cigie family. Check on your neighbor ama bado wako. Unajua sasa YouTube inafanya mtu unakuta unakuna kichwa ya mtu. Hebu angalia jirani ama bado wako. Ama ameenda soko kwa Uganda. Sawa sawa Mr. Raphael nawe twetereire nigethoke twaririe on behalf of your family. Nejua ntugo githie wega maundu mothe me sawa karibu sana sa Mungu ni mwema kila wakati. Ndio nimeitwa Raphael Wahoko, ni member wa hii family. Tuko family kubwa, kwa hivyo naweza kushindwa ni na mwisho hii ya shamba and manimwile mwisho hiyo ingine. Mimi uhusiano wangu na huyu amelala ya kwamba mtoto yangu aje, kwa vile ndugu yangu yule mkubwa yule mmeonyesha Bernard Wahogo na bibi yake ni ndugu yangu. Tumekuwa pamoja miaka hii yote, tumeshirikiana, tunaheshimiana mpaka wakati amelea Ngugi tumekuwa pamoja. Kwa njia ingine na maile ingine ama hii tumesaidiana kumu bring up, sababu si mtoto ni wa public na close members of the family. Tumesaidiana, nimemjua tangu toddler mpaka sasa, na amefuata amekuwa akifuata maagizo na baba yake na wazazi wake. Hajawahi kwenda nje ya advice ya baba yake. Alisoma vizuri, akaenda shule ilikuwa tunaita shule ya serikali. Ukiwa umepita umechukuliwa form 1 upewa admission letter, ulikuwa unachukuliwa kama mtu ambao alifaulu. Sababu najua zamani education ya zamani secondary school za serikali hazikuwa mingi. Kwa hivyo amekuwa mtu mtiifu.
Ile ingine ningesema ya kwamba especially side hii iko na watu wengi, hii tukisemekana ni ya familia. Nyinyi ambao mmekuja kulia na sisi ama kusindikisha kijana yetu pamoja, niseme nimrudishie shukrani kubwa sana, especially from the time he was admitted in Naidu. Kuwa nakuja kutoka hapo kaenda Kenyatta, bado mlikuwa na sisi. Kwa ile yote mlitusaidia naye, moral support, financial support, njia yote ambao mumeparticipate na sisi. Nataka kumrudishia asante kwa ile kazi yote mmefanya. Ya mwisho ni vile ambao mmeacha shughuli zenu muka decide kuja kumsudikisha pamoja na sisi. Ingekuwa kazi ngumu kama tungekuwa ni familia peke yake inashughulikia hiyo mambo yote. Kwa hivyo kwa niaba ya familia, on behalf of the family, the entire Kamano family and the whole family, tumemrudishia asante sana, sababu kama hatungekuwa na nyinyi hii mzigo ingekuwa mzito. Na mtuuzishe na mambo yenu pia, kwa vile sasa mmetusaidia. Najua dunia hii it is tit for tat. Unifanyia hii na mimi nikufanyia nyingine, sababu dunia hii huwezi kuishi peke yako. Hata ukisema hatupewe hii dunia, kwa vile sasa Mungu anakupenda kuliko wale wengine, na waambie utakaa dunia hii ukiwa peke yako, hata hutaona utamu wa dunia. Utaanza kusema yule ambao nilikuwa naye, hata kama alikuwa mbaya, nirudishie. Saa zile tunaongea na yeye, masaa inasonga. Sababu hakuna kitu kibaya kama kitu inaitwa loneliness. Social aspect of a human being ndio inamfanya awe human being na atosheke katika maisha hii ya dunia. Sitaongeza ingine sababu iko na program, na ningemuomba tuendelee mpaka hiyo program ikwishe. Kwa hivyo feel welcome na mjue hapa ni kwenu. Asanteni sana. Very good. Tumpigie makofi. Unasikia anko amesema huku ni huku ni kwetu. So huku tutatoka Thursday. Huku tutakaa. Thank you so much. Asante sana kwa sababu ya kutukaribisha na kuongea maneno mazuri. Tuko na tributes ambazo tutakuwa tunasoma, kwa hivyo nitakuwa ninaomba familia meharirie. We have in-laws na twina thoni, twina rata, na nĩ njũĩ tũgũthondeka marĩtwa mau. Na nĩgetha marĩtwa macio mothe makorwo me sawa, Wangũi akorwo athondekera marĩtwa macio, ndĩna mũthuri wĩtagwo Peterson Njenga. Mũthuri ũyũ atũraga kũndũ gwĩtagwo Burnt Forest, Njenga ũtũinĩre rwĩmbo rũmwe. He rwĩmbo-inĩ ĩtĩ rwega mũno tene, na rĩu thaa ici no ainaga. Na bado no ndagĩtarĩ ũngĩkorwo na mathĩna ma kũriganĩrwo. Yes. Mwathani wacho. Sawa. Bwana asifiwe. Jitagwo Njenga kana Peterson Njenga, na nyinaga nyĩmbo, na njũĩ nyĩmbo ciakwa nĩ mũciũĩ mũno. He rwĩmbo ndainire ngiuga nyandĩkĩra ceki yaku mwa ndawandĩka we ciringi yanga ĩrĩa ciaraga mateigana kwa igana ndige gũkomba ũnjaũrege horeria marakara horeri mũciũĩ Ngai ndũngĩamũnyaka ndĩ nyingĩ na ndiũ mũkũra nyine rũu rwa ciringi kĩreke ora karũ hau. Oh yes. Hora rũhĩ nĩ ũndũ wa ciringi. Mũndũ ũyũ ũrenda ciringi wewe. Mũndũ ũyũ ũrenda mbia nĩ ahũre rũhĩ. Na wĩra Ngai akwandĩkĩre ceki. Ciĩna kũicio mbeca. Akoe ciringi yaka. Mũtũũri mũno erironda kĩagaga.
tukiraga muko ikiumaga nyandikira sikia kumwathani na wandika wecirigiaga ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana iye gũkomba ũjaũre gĩconoko ũrĩmoragia kaĩ ndarumire ũĩ kaĩ ndatuĩkire ngombo ya mbia tukiraga rĩrĩa mateire nyina na iria nyonaga ngĩhũtagia moko ingĩte nyandĩkĩra cikiria kumwathani na wandĩka wecirigiaga ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana iye gũkomba ũjaũre gĩconoko gũtirĩ ũtendete mbeca na nĩ hinya wa thĩ na ndũngĩikara thĩ ũtarĩ mbeca wĩra mwathani akũrathime tunayanga ĩrĩ rĩciaraga mahatha negai matukũ na kĩmera ti kũrĩa kana thũkũma na ngeo na mbia thutha wa ihinda ndikoragwo na ndururu ona ndamĩoha ĩgatuonyorore kũra nyandĩkĩra cikia kumwathani na wandĩka wecirigiaga ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana iye gũkomba ũjaũre gĩconoko wathiĩ wĩra-inĩ ũmenye waingĩra gĩthaka ũĩta mbio getha ciringiaga rĩrĩa ũkamĩona gũtirĩ ũtakamenya tondũ gaikara ta mũndũ mũracirie nyandĩkĩra cikia kumwathani na wandĩka wecirigiaga ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana iye gũkomba ũjaũre gĩconoko rũrũ andũ othe arĩa marenda gũtonga mũndũ othe arenda ciringi yanga etiguo ciringi yanga nĩ ĩrĩa ĩciarithagia igana kwa igana gwĩ ciringi bado ĩtarĩ yanga ya njamba ya njamba ĩtĩngĩciara ũtuire wĩra na nũkombaga ndũĩ thũkũmaga ciringi ya njamba wĩra wa njamba nĩ kũingĩra kiumaga rĩrĩa waciona ũigayaga igathira nyandĩkĩra cikia kumwathani na wandĩka wecirigiaga ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana kwanza gwakwaga gũkomba na igana mena mshwari kuoya kĩrĩa tũkwenda kuoya menya ndũkeinĩce waoya mbia menya ndũgetie njamba ũhane mũndũ thũkũmagĩra tũinĩrĩa mũico tũkĩrĩkia nyandĩkĩra cikia kumwa we ndũĩre mwathani akwandĩkĩre ceki kana ndũrabatara mbia ndũgĩthiĩ tũne ĩrĩ ciaraga matigana kwa igana iye gũkomba ũjaũre gĩconoko etagwo Peterson Njenga mũhũrĩre irũĩ rwega mũno thengiũ na ngeane pole ciakwa yes nĩ gũtumwo nĩ brother ũyũ na brother ũyũ nĩwe ũthiĩte no Ngai atũraga muoyo ũguo ũrĩa ekaga Ngai ndakuaga atũraga tene tene ithuĩ tũkuaga haleluya na tondũ nĩ atũmbire Jehova nĩwe kĩhoti wa mothe ihinda rĩa mũndũ rĩakinya gũtirĩ Ngai ũhana tawe twakwambararia yahurũke thayũ na Ngai ahe family thayũ thank you so much mũhũrĩre irũĩ rwega etagwo Peterson tũthiĩte wega nĩ ngwenda gũkorwo ngĩta wahogo wa Kamano nĩgetha yes wahogo nĩ ekũrĩtie yes okay ũyũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Reverend Moses Dube nĩgetha arũgamĩrĩre athoni ũteithie microphone na ngwĩciria ũngĩrũgama haha nĩ hega. For those who are watching us, ekegeria kwaria githungu ni undu aria me Boston. For those who are watching us from the surroundings of Massachusetts, we are here, and that song that has just ended is very spiritual. Koguo nani ajali oro uguo mwathani agocwo Ngai aro murathima gitagwo Pastor Moses Dumbe na guku tuli kwa my sister ina wagio ni my sister koguo nitraiga pore muno nyumba ya my sister na ila wagio ciana ciao ciothe na andu a family ino na andu a family itu ni yothe koguo Ngai akiririe kinya ngoro
ngoro cia na ngoro citũ ithuothe tondũ na ithuothe tũrĩ ahutĩire tiguo. Koguo nĩ nderwo njage handũ ha thoni na ũrĩa ingiuga no njugire tũrĩ hutĩtio nĩ ũndũ ũyũ wa kũhurũka kwa mwana wa my sister Ngugi, na tũkahutio na gĩkĩro kĩnene no nĩ ũndũ wa ũtugi wa Ngai, na nĩ tũgĩte na ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria, ona family ya my sister nĩ gĩte na ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria. Kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ Ngugi nĩ agĩte gũkorwo mũrathime na family, na to family nĩ family nene ona gũkĩra yamwe aitũ akũrakũrũkie kiasi. Koguo family ĩyo atigĩte Mama Brian, Mama Rayam na ciana mũikare ũguo Ngugi amũtiga, mũikare mwĩna thayũ na mũikare mwendanĩte, tondũ wendo wonanagia andũ acio nĩ moine na Ngai. Koguo reke hatigage kĩndũ gĩkũmũtigithũkania, tondũ kĩrĩa gĩatũmire Ngugi amuone na amũkinyie hau ona ciana icio ciothe nĩ kĩrathimo. Koguo tũtingĩenda kũigua ningĩ nĩ kwagĩa ngũĩ, mũgĩe na thayũ, na ithuĩ twatigĩrwo andũ acio tũrĩ family ka tũtanĩtio na family, no wega tũmonie wendo, nĩ tiguo? Na to wendo, ona wendo ũbuatwo nginya nĩ ũũgĩ, tondũ he mũndũ ũngĩkorwo wendete no ngĩmũhandũ na kwaga ũũgĩ, mũndũ ũcio ekuona to mũthũire, nĩ tiguo? Koguo andũ acio tũmonie wendo na tũihũrwo nĩ ũũgĩ tũkĩmenda, nao makena ona ithuĩ tũrĩ andũ a family no tũkũrathimwo. Gĩcio ũndũ ũcio ti mwega, tondũ kĩgũra-inĩ ũmwe arĩ mũhunjia tũkĩragwo tũhiana ta ateti no tũtikĩrĩ ateti. Kĩgũra-inĩ ĩmwe thĩinĩ wa Akolosai mũrango wa 3 mũhari wa 23 kĩraiga, whatever you do work at it with all your heart as working for the Lord not for men. Koguo ũndũ wothe tũngĩka kana ũngĩka ĩkaga nĩ ũndũ wa Mwathani, ũkarutĩra ũndũ ũcio wĩra thĩinĩ wa ngoro yaku nĩguo ũkenie Ngai, no ti ũkenie andũ athĩ. Mwathani arogocwo, na twamenya ũguo nĩ tũgũtũra wega. Koguo ingiuga Ngai arathime family ĩrĩa Ngugi atiga, nĩtũguo twoiga mathiĩ na mbere na kwendana na ithuĩ tũmonie wendo, ona nyũmba ĩno ya my sister either wagio Ngai akĩrie kũmĩrathima na kũmĩtirĩrĩra ona kũrĩ andũ a family yothe. Ngai aromũrathima na mwĩke wega, na ona okorwo ti niĩ ngũcokagia ngatho no ngenetio nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩra ũrutĩkĩte kũgera kũrĩ ciana cia my sister na andũ a family na arata. Wĩra ũyũ nĩ ũthiĩte wega, Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Amen. Thank you so much. Thank you. Tago Pastor Moses atungataga kũrĩa kanitha wa nĩ kũrĩa ndũnauga nĩ wega gũthiaga kanitha wa mũthuri ũyũ nĩ ha. Praise God. Ndungataga kanitha wĩ kũrĩa Rũirũ na no kuo tũgĩikaraga gwĩtagwo Jesus the Redeemer Church, kanitha wa Jesu nĩwe mũkũri witũ. Koguo ũtarĩ mũkũre wĩ handũ hega acerere hau gũkũrwo. Okay, akũrwo no tigego magego gũikara na mũnginya ũgakũra utirigego gũkũrwo. Ngai witũ nĩ mwega. Thank you so much. Let's appreciate him. Reverend, asante sana kwa sababu ya hayo machache. Na nataka kuita Mr. Simon Ngure ekwaria on behalf ya Murata. Simon Ngure ekwaria handũ ha Murata wa family ĩno, na angĩkorwo hakuhĩ okorwo haraihu tutumane online. Simon Ngure. Okay. Okay. Kama no wa Kahare no akorwo hakuhĩ. Kama no wa Kahare sawa. Waka Kahari naona mwandĩki ũrĩa wandĩkire eko Wangũi nĩ athire no Wangũi wandĩkire teithia na microphone ino. Thank you mũno Keito Mũrĩrũĩ rũgamo haha nĩ tondũ arĩa marakwĩrorera me haraihu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Uguo mwaigua
niĩ ũcio njĩtagwo Kamano wa Kahari, no rĩu gũkũ mbarĩ ĩno mũno manjũĩ Kamano wa Kĩnuna, maitũ oimĩte gũkũ, nĩ mũirĩtu wa gũkũ wetagwo Kĩnuna wa Kamano, na niĩ tuge nĩ ndarehe pole ciakwa mũno twĩna bamĩrĩ, tata na mama na atumia a Martin inyuerĩ na bamĩrĩ yothe, niĩ ndarehe pole ciakwa tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ tũrutanĩte handũ haraya mũno, kwoguo nĩ ũhoro ũrahutirie na njĩra nene mũno. Nĩona nderwo nĩ kwaria handũ ha arata, kwarĩ njarie kwa nyũmba kwa arata, niĩ ngĩona tondũ rĩu andũ ũrĩa marahũragĩra thimũ maranjũragia, kawe ũtatwĩrire mũrata guo nĩ akuire, waregire gũtwĩra, ndĩrona rĩu andũ aingĩ maraiga Ngũgĩ nĩ mũrata wakwa no ti ũhoro wa bamĩ, rĩu ngĩkĩona kaba ndĩkĩarĩtie ha mũrata, tondũ andũ angĩ nĩ maragĩtuire ndĩ mũrata wa Martin, na niĩ no ndigwo ũrĩa ingiuga tondũ ndikĩrĩ ndaria ũhoro wĩgiĩ mũrata, no niĩ hihi maũndũ marĩa ingiuga no njugire maũndũ marĩa njĩkĩirwo nĩ Mati, tondũ mama witũ e haha mũthuri ũcio wa Ria Rafael wa Hogo wa Kamano, mama no ũrũgame wĩke andũ ũguo. Mũthuri ũcio ndanaria maũndũ maingĩ mũno, no nĩwe watũmire tũmenyane na Ngũgĩ atuĩke mũrata wakwa haku, tondũ nĩwe watwandĩkĩte wĩra kũrĩa Nairobi Kariobangi, niĩ nĩ anyandĩkĩte ndĩ manager mũnene, na thutha wa kĩndũ ta mĩaka igana ũna akĩandĩka Ngũgĩ nake technician, rĩu ũrata wa witũ na Ngũgĩ wakiumire hau mwaka wa kĩndũ 96. Na rĩu twandĩkĩtwo ndĩ mũnene wa Ngũgĩ, mwanake ũyũ nĩ mũndũ ũrarĩ na ũgĩ mũnene mũno, tondũ oka niĩ nĩwaigua nĩ niĩ ndetagwo manager ũrĩa mũnene na ũrĩa ndakĩnyũrũragio nĩ aruti a wĩra. Ndo rĩu gũgĩũka nĩ andutire maũndũ manene mũno, na hĩndĩ ĩyo igue ndĩ mũkũrũ gũkĩra Ngũgĩ na ndoimĩte India, ndathomeire India, nĩ ndutĩte wĩra mĩaka ta 10, no oka nĩ okire na ũgĩ mũnene mũno, ta tũkĩruta wĩra mũnene mũno. Mau mothe ndingĩkĩhota kũheana tondũ ũndũ ũrĩa ndĩraririkanaga ũkangenia nĩ wa Ngũgĩ. Nĩwaigua ndakĩrĩ manager mũnene ndagũrĩirwo thimũ ici cia mobile cioka, mama witũ na nĩwekire wega gũtũruta gĩcagi ũgĩtũtwara Nairobi. Niĩ ndagũrĩirwo Motorola, thimũ iria ciarĩ cia Motorola yaiganaga nyũngũ, tũkĩgũrĩrwo igĩrĩ ndĩ manager, anga na tata mũtumia wake. No ndĩrakwĩra nĩ Martin wabundithirie kũhũthĩra thimũ ĩyo. Ũhoro wa M-Pesa ndatũire henagio, ndaruta mbeca ngerwo nĩ ngũrĩha. Rĩu Martin wanjĩrire waruta M-Pesa ikoragwo irengetwo, hatirĩ kĩndũ wagĩrĩirwo kũrĩ. Ngĩmwĩra ona tũgũikara thĩ twandĩke list harĩa ndanetio mbia ndaruta M-Pesa. No rũgano rwitũ na Ngũgĩ, rĩu niĩ no ndĩmwĩrire mũmenye Ngũgĩ kana nĩ mũndũ wa bamĩrĩ kana nĩ mũrata. Thimũ icio cia Motorola Ngũgĩ ũyũ nĩ wabundithia kũruta, gũtũmĩra. Ngũgĩ ũyũ waima hau gwitũ mũciĩ, Ngũgĩ oka ũguo twaikaranga gwitũ mũciĩ nĩ gwatuĩkire indo nĩ ikũgayanwo. No ndona ũgĩ ũrĩa wĩna Ngũgĩ rĩ, ngĩona kũndũ kũrĩa nĩ ngũhenio, reke Ngũgĩ andũgamĩrĩre. Niĩ kĩndũ kĩrĩa ngaĩirwo gwitũ mũciĩ nĩ Ngũgĩ wandũgamĩrĩire. Rĩu mĩcemanio ya bamĩrĩ ona agĩtuĩka nĩwe mwandĩki wa bamĩrĩ, na andũ a mũciĩ makĩrĩ gũkũ no mũige ũhoro ũcio. Nĩwona mũndũ ũcio nĩ mũrata wa hakuhĩ, tondũ indo iria ndagaĩirwo Ngũgĩ nĩwe wamenyaga kĩrĩa ngũgaĩrwo. Agĩcoka akĩnjĩra tondũ nĩona nĩguo gĩthweri kĩrathiĩ rĩ, kaba tuge gũgaikagio baroti. Ngũgĩ nĩwe wakĩanjirie ũhoro ũcio wa baroti na akĩnjikĩria, na nĩ ndakĩgaĩirwo indo njega. Kwoguo Ngũgĩ niĩ nĩ anjĩkĩire maũndũ manene. Twoima hau tũtũranĩtie nake, nĩ arandeithirie gwaka gĩthĩnjĩro gũkũ Juja. Rĩu andũ arĩa twakĩrĩ close nao manjũragia, Ngũgĩ nĩ wĩra ũmwandĩkĩte, ĩtwo Ngũgĩ tũkĩandĩkĩtwo nĩ wa Hogo, no araruta wĩra ũrĩa mũingĩ wa. Ngũgĩ nĩwe wanjakĩra gĩthĩnjĩro kĩu na gĩkĩrĩka, no Ngũgĩ tũtirĩ ndakorwo tũhĩtanĩtie nake ona mũthenya ona ũmwe, tondũ Ngũgĩ ndarĩ anjĩra he mũcara, anjĩraga ithabu mbeca iria ciothe are, na niĩ tondũ nĩ njũĩ Ngũgĩ ndangĩkĩheneka rĩ, no mbia ndamũnea. Na mĩaka ĩyo twaikara na Ngũgĩ almost 30 years, niĩ mwanake ũyũ ndarĩ arakara, ndũĩ ndakĩrĩ mũndũ mũkũrũ angĩkũmũkĩra. No nĩ tuge andũ aitũ
no ndirakirire Ngai ni wega tondu Ngugi atire handu angihingicika kinya Kanju tutanganite na Kanju agathie korwo ni mawira ni orarugamirira mama witu areciria manager ni orugamirire no ni Ngugi urugamire tondu kinya Kanju yoka uru Ngugi ni ekupambana na no nie kaba no akiruta ringu kihota mbara koguo ni mwanake wakoma na ugi muingi muno no nie ni ndoiga ona ciana ciake ringi ni magitapu ugi ucio no ndiraiga no wega Ngai ona kuu athiaga ona kuo ni njui no akandwirira ndikahingicwo riu ona kabogu agithiagite mbere agakibange maundu tondu ndiangiritie ikiro nyingi muno thino ona kuu ngwihoka no akangiria ikiro ndimwire Martin ni wakoma na ugi muingi muno ni ingirendire uikarange ciana ciaku matapu ugi ucio tondu maundu maria wikite ni maundu manene ni ungikorwo Ngugi tware akuhitania he twagurite ngari Ngugi tugathie ndona ndenda guthie thibitari kuona mundu ndetaga Martin tondu ni eguthia kahoera mundu tari pastor riu no ndiona tiwe mahoya Ngugi kinya ciana ciakwa twathie thukuru kuona ciana niwe wanyonirie ati ciana mutituganaga uguo mwambaga mukahoya mukiria na mugitigana mukaho riu ni uhoro ucio wa mahoya ndonirio ni Ngugi Ngugi nginya thibitari itake agithire kuona mundu tutari nake tondu ekuhoera wodi yothe arie maundu kuu na githungu maici cia guthioma riu andu ona moigaga Ngugi niwe kamano riu haria tungiahitanirie na Ngugi nie Ngugi tiri ndona arakarite ona muthenya ona umwe Kukinyata ni anjirire katutangigura taxi to twatunganire na murata witu wi taxi ku tuguranire taxi igakuaga arwaru guku Ngugi ngikimwira hatiri thina tugiona ngari ya muhindi Ngugi akinjira were ha deposit nie ciakwa ni ndirihaga ukaho mdogo riu Ngugi bia ndaranjira bia ni cioneka ici na agakinjikiria no nie ndirakwira Ngugi ngari iyo na yari ngari nguru muno ndiuria Ngugi ahotire kumanage ngari iyo tondu ndire ndaigua ni thuku wi ngaraci na ndari anjitia mbeca cia guthonde riu nie ni hau ndetigiriire Ngugi ngiuga ungikorwo mundu uyu ni mahatiri hindi ari anjitia mbia cia gutura ngari ri na ngari ino no ithukumaga na nie ndumagirwo baida ri koguo ni mwanake ndirahete gitio muno na ni ndiramwendete na ni tuge uhoro wa gikuo ni undu ungikorwo gikuo ni giatoria Ngugi gikuo ni hatari tondu Ngugi ndironaga ta ngikua no tugire atia mwathani we muige handu hega no mkimuhe thayu na agikorwo mwena uria mwega niguo nani akahota kunyingiria mwena ucio asante sana nega kunyitirira muno no nginya gatigire no agia thimu ya Motorola matuini mwaragia na Nebukadneza kau ndiukane kuri M-Pesa tondu mugikuyu guthie matuini akore gutari M-Pesa kwata gikuyu akiambu ni ukuraga muthuri wodi Kenyatta uguo ukamukora ati arorire mutino kuguru kurarengo oragie kuru kwiwa na kurari na mbia thogithini na agikuyu nega muno tondu ni matutigeire igai na tugacokia ngatho muno ucio ni murata na Ngugi waigua akiariririo ni murata ta ucio ni kwa sababu amekuwa rafiki wa dhati na ndio kana wewe we murata kirathimo taroro cio ngimuria are you a blessing or an exhibit you have to be a blessing to your brother, your friends and to other people nigetha Ngai akorogwa ndio kana Simon Ngure ni akinyire nigwenda kumuhe ndaika imwe na gikorwo Simon Timukinyu we also have very special people na agikorwo ni urari na thire wa Ngugi mbeca ena atumia na ciana matire ha ti uru kumaria ti wega korane no ko Ngugi arari na thire waku Jesu ni rehire mathire maitu mutharabaini no korwo urari na thire wa Ngugi tafadhali tirakuohera we have very special people here na nigororaga haha ndirona Mary no ni gwenda kumenya ni tondu ni ndenda tuingire thiini wa tribute wakamire tukuheo rugano rwa Ngugi no nyende family ya Ngugi rugamai tu muthuri una watinda pastor ni kinya sawa aya
muthuri ucio aranjira atiriri Waciuri tafadhali Waciuri ngari yaku hari iri ni wegiritie turie to ngari ya irio ni yakorwo yoka yaku ni hingiriirie Waciuri tafadhali tufungulie hiyo ndenda tuingire thini wa tribute Reure ngogia na family ciana ciake atumia yake rugamai tu tondu ni tumwendete kiria kiratukenie muno ngugi ndanathie tu uguo ni aratutigire ki ni aratutigire photocopy mwana keko Duda ishiru wanaanguka nayo watu huwezi jua ni nani. Simameni tu. Kujeni tu hapa mbele. Tuwaone. This is the family. Goge danathi uguo wika. Netulionaga goge. Uga kanega koge in the making. Anoka roka wega. Ya. Nimuramona githetiega. Githetiega ndo wakirathimo. Na tondu hena tribute ya atumia yake nigwenda umwe wao uria ukorwa agithoma no atuthomere ndiuka ne meguteithiririo kana no umwe wao guthoma na muisawa mahurire iruhiro wega githiti ndo kirathimo oya moko maku na iguru guge marathimo utongore wothe ngugi aratigitie thiini wa thino othe magaetiguo matikanage matikanahute etiguo na tulicemanagia nao thirikari-ini tariu uyu akihana gavana Kabogo piu we ugagituika governor yes ono githi ndurakiona githi to mutongoria very true and we are very grateful tumetaka tu kuwajua na asanteni sana nitaomba tu watoto wakae chini we have a tribute sijui ni nani ataisoma ama mnaweza nitaomba kama kuna program nyingine inaweza patikana na microphone moja. We have a tribute. Yes. Hata ukiwashikia tu hapo ni sawa tu. Just read that tribute. From your loving wives. You fell asleep without goodbye. But memories of you will never die. Time may pass and fade away, but memories of you will always stay. In God's care, you rest above. In our hearts, you rest with love. Words are few, thoughts are deep. Memories of you will always keep. Happy memories silently kept. No need for words, we will never forget. Simple words, but very true. We will always love and remember you. A cluster of memories sprinkled with tears, wishing God had spared you a few more years. Tenderly, we treasure the past with memories that will always last. Partings come and hearts are broken. Loved ones go with words unspoken. Never selfish, always loving and kind. These are memories you leave behind. Ours is just simple prayers. In God's heart you rest. In our hearts you live forever. We love you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Tunaweza keti. Asante. Thank you. I just request the children, if you are strong enough, the children, there is a tribute for you from the children. Maybe one of you can represent as you all both. Yeah, kujeni tu wote. Niaje. Mko fiti, simameni tu hapo hivi. Hapo hivi mahali mtaonekana. Hapo hivyo. Yeah. It's nice. Yeah, wao wanaitwa majenzi, ndio maana unaona ameinua tu kidogo microphone, utaishika vizuri. Hello everyone. Hello. My name is Ngugi Eric Kogi and I have a tribute to Dad. Dad, you taught me so many things in life. You taught me how to be neat and clean. You taught me how to be hardworking and most importantly, how to be disciplined. You played your part as a dad and in my life, you are a perfect father figure. I remember every time when I had to go to the studio, you ensured that I had bus fare and pocket money.
To me, that was more than love and support. You gave me the greatest gift anyone could gift another person. You believed in me. No matter how old we are, we still need our dads. And I'm still wondering if life will ever be the same without you. Rest in peace, Dad. I love you more, and I will always miss you, Dad. Thank you. Thank you so much. Yeah. There's a tribute from the son. Hello, everyone. I'm Brian Calvin Swahogo. Dad, I have a tribute for you. It's so hard to believe that a time like this will come. Dad, it has taken me strength to rise today and say goodbye. Though I'm grateful for the amazing moment we've had together, and I still thank you for being with me till now. You've shown me ways of being a man. You've taught me how to unite my siblings and spreading love in the family. I just can't exhaust over the good things you've done in my life, and thanks today, I'm the man you have created. I recall on the moments you called me son and told me we need to talk. I remember when you took me to school every opening day and gave me pocket money. I still remember those days like yesterday. Thanks for being with me in every step of my life. Today I celebrate you, and I promise you that I'll be strong for you and the family. And as from now on, I'll do everything you've taught me for the family's sake. And I believe there's a duty you've left behind. Now let me take it from here. I honor you, and I still respect you forever. Thank you for your blessings, for God's work has now begun. Till we meet again, Dad, rest in peace. I love you forever. Thank you so much. Let's appreciate the sons. Tuwapigie makofi hao vijana. Yeah. Roho ya Ngugi haitaisha kwa sababu si ametuachia vijana. Na si unaona pia ni vijana handsome. Si pia wataoa na wazae Ngugi na mama zao, kwa sababu that is why we are saying ni kweli ameondoka, lakini ametuachia very beautiful family na watoto. Just to encourage you, vijana mjitie nguvu na mambo itakuwa sawa. There was a tribute ya cousins. Do you kana hena cousin oreogoka ya cousin, just come over, mpe your microphone. We want to do this. We want to appreciate the diaspora community. They are watching us live through the YouTube. There's a link there on Facebook, on YouTube. Thank you so much for joining us, and thank you for your support. Na on behalf of Emma Wahogo, who is the daughter and the sister to the late, asanteni sana. Thank you so much. Tribute for cousins. Today, we gather to celebrate the life of our dear brother and cousin, Martin Ngugi. As I stand here, I am filled with profound sense of loss, but also an overwhelming gratitude for the moments we shared. Ngugi was not just a cousin, but a loyal friend who played a big role in unifying all our family. He showed up for all our events and taught us the importance of kindness, resilience, and laughter, even in the dark times. I remember how he would always find a way to make us smile, even when he was facing his toughest of battles. Martin's ability to find joy in simple moments, to cherish family gatherings, and to share love with all of us and our children has left an indelible mark on our hearts. As we say goodbye, let us remember the laughter, the lessons, the love that Martin brought into our lives. Guy, you may no longer be with us, but rest assured, we shall honor your memory by living fully
and holding each other close. May your spirit rest in peace, and may our good Lord grant our hearts solace during this period of grief. Huruka thayo wa Brian. Thank you so much. That is on behalf of the cousins. Asante sana. Tribute zimefika. Thank you. Tulisema ni vizuri kukaa ukiangalia jirani ama yuko. Yaani huwezi angalia jirani yako ama yuko. Ako. Hebu mtingize. We mwineni ugo mwire. Buzuguka. Buzuguka. Guko ni kuwa Gatondo North. Kwa Moses Kuria. Sawa, kwenda wako kimuhe pole ni ndo agofutwo. No, aiduru. Leo tuna tribute ige ya siblings wale ambao wamezaliwa pamoja na our brother, na tuko na sibling mmoja ambaye yuko mbali. Sijui kama utampata na WhatsApp in case akona, kwa sababu ako mbali tunaweza mpea chance. Saa nyingine si rahisi sana wakati mtu wenyu anapumzishwa na uko mbali, huwezi kuja. So tunaweza mpea that chance all the way kutoka US, unaweza connect na yeye through WhatsApp, then tunaweza ongea. But on behalf of the siblings, kindly kuja tu uweze kutoa hiyo tribute. Saidia hiyo microphone. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name's Mary Wahogo. And I'm glad because this day the Lord knew that we'll be here and he prepared it for our brother Martin. I have the tribute for the siblings. Emma, I know you are not with us, but you trusted me to do this tribute on behalf of all of us. Tears, if tears could build a stairway and memories a lane, we would walk up light up to heaven and bring you back again. No farewell words were spoken, no time to say goodbye. You were gone before we knew it. And only God knows why. Our hearts still ache with sadness, and sacred tears still flow. What it meant to love you, no one can ever know. But now we know you want us to mourn for you no more. To remember all the happy times we all shared. Since you'll never be forgotten, we pledged to you today. A place within our hearts is where your parents, siblings, cousins, nephews, nieces always stay. Fare thee well, bro. Fare thee well, Martin. Fare thee well, Goge Wito. Bwana asifiwe. Tribute ino ĩngĩ ya mũico nĩ aciari a Ngugi. Na Ngugi nĩ njũĩ na aciari aingĩ gũkũ nĩ tondũ family ya Kamanũ nĩ nene. Ona gũtuĩka tribute ĩno nĩ ya nyina na ithe wa Wagio, twĩ haha ta aciari a Ngugi. Na Ngugi nĩ mwana ũmwe wa mũciĩ ũyũ ũrĩa ũrarĩ wa mwanya mũno, o ũguo twaigua twerwo haha. Ũhoro ũcio wa ngari nĩ ngwenda kuga twĩrirwo atĩ akanikaga ngari. Ngwenda kuga ambĩrĩirie gũkanika hakwa primary, na akanikire na kũmĩgũthithia nyũmba. Ndakorire ĩcoketio thutha ĩkagũtha nyũmba pick up yarĩo, nyina agio nĩ wambĩririkana, ĩkamondoka na gũkũ thutha yothe. Rĩu ngĩrigwo mwana eku, akĩnjĩra nyonire ta pakĩtwo wega haha mamu ndeciria ndĩmĩcokacokie na haha thutha. Rĩu ũguo nĩguo ũcio nĩwe Ngugi.
nikio twamwitaga Ngai tondu ni mundu wi wits na energy, a lot of energy. He was also a very charming young man, na nitumuonete agikura na agakura agatuika muthuri responsible. Koguo ngithoma tribute ino ya aciari a Ngugi ni njui ni ra represent aciari a Ngugi a mbari ya Kamanu, na ni nguthoma. It is with deepest sorrow and sadness that we write this tribute to you. You were a son in a million. It was a great journey of life you have gone. In our hearts, we will still miss you. You have been good. You have been a good son throughout your life. Your heart passion of love, we thank God for the time we have had been with you. You remained peaceful. You respected us, young and old. You gave advice where it was necessary. You maintained your dignity. You have been good to us, but also to God. And we pray that He keeps your soul in eternal peace. In our memory, you'll always be there. May God Almighty keep you safe, resting in perfect peace, till we meet again. Goodbye, son. Asanteni. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Sibling. Sawa. Thank you so much. Leo ri tukwenda kuingira thiini wa ikereka riu ringi twina kanitha twina tungatiri aria megukorwo magitutongoria thiini wa ikereka riu, but before that no juria ngikorwo kwina programs enough kana no ciho cingiheanwo no nyende tuheane. Okay. Okay, kuna nephew na nieces wakuje tu hapa haraka haraka kabla tupeane hizo program. Nigetha tuheana program icio tukorwo tugithomerwo rugano rwa the late Martin Ngugi wa Wahogo, na twari kiugo tunengere kanitha nigetha kanitha matutongorie thiini wa igongona ria kuhurukia thabari ya mwisho, na njui ithaa riu no riega maundu mothe ni megukorwo me sawa. So these are the nephews and the nieces. Kujeni wote, kujeni ma nephew, kuja re nani wapishko. Yes, tujipangeni wengine tu hata hapa. Siku hizi umekuwa mkubwa, umekuwa kaa landlord. Hebu songa huku. Hapo iko sawa? Sawa. Tuwape hiyo microphone moja kindly. Yule ambaye nani atasoma? Who will do the tribute? You will. Okay, sawa. Mpe microphone. Praise God again. My name is Havi Mureithi, and on behalf of the nephews and nieces, I read this. Today we come together to celebrate a truly remarkable man, a loving uncle who brought joy, laughter, and warmth into our lives. I can't help but reflect on the countless memories we have shared, each one a testament to the incredible person he was. I remember how you drove us in your Subaru with your bad, not so bad speed, how you have always celebrated our wins, no matter how small they seemed. You made us know our worth and not tolerate anything or anyone who degraded us. Beyond his humor, our uncle was a pillar of kindness, jovial, and he was also kind and loving. He had a heart that was vast as the ocean, always ready to lend a helping hand or offer a listening ear. I remember how I was done giving you supper in the ward, and a man was admitted next to you. You said hello, and after he told you, you said, all I could do is smile because of how big your heart is.
We'll miss the beautiful moments we had together when we met during family gatherings and Xmas seasons, with your funny stories which left us with tears of joy. You even made us laugh during your sickness, though you were in a lot of pain and suffering. Moreover, and life facts with a lot of wisdom, and for sure they'll always ring in our minds. We would wanted to be with you after recovering from your sickness so that you will be a living testimony. But little did we know that it was a strange stage in your life to your unexpected eternal rest. That was so soon, Uncle, and you are in great sorrow. You knew how to make everyone feel important and value, ensuring that you knew our voices were heard. Thank you for being the extraordinary uncle that you are. May your spirit continue to inspire us to live with love, to laugh often, and always share kindness with those around us. You will be dearly missed out, but you will never be forgotten. Your laughter will echo in our heart, guiding us as we carry out your light forward. We loved you so much, but Almighty God loved you most, since He's the one who brought you, and He has done His will. You know that where you are right now, you're enjoying, and your pain and suffering are no more. May the Lord rest your soul in peace, and let light shine upon you on your way till you meet again. Well, Uncle Martin. Thank you so much. Let's appreciate those are the nieces and watoto wa brothers and sisters ambao wako, yeah, he's a loving uncle, si ndio? Thank you so much. Nilikuwa najaribu kutafuta Emma, sijui ama tutampata Emma. Hello Martin. Yes, I don't know, brother Mash, turageria kwetha ndiramenya mega bera uma kweri. No ni gwenda Emma arute tu tribute yake na negutwira kuri ari ndio ndike shirari shirigire. Reke Emma tuhe tribute yake o ndagika imwe. Just mute your YouTube for now. Ndio turuta wira TV ni ukoraga mundu arakuhurira thimu kondu gwa kameme. Ndio TV volume iguru mathina maria tucemanagia nako. Reke tumuhe ndagika nini tu. Yes. Okondo kumunyita. Okay. Can I? Okay. Can I wouldn't know how where to. Ona wathiro iTikTok niguo tugagwethaga na thimu network. Can you hear me? Okay. Okay. Beautiful moments. The last beautiful moment. I remember tulikuwa na my bro. And please allow me to put it in my own words. So I knew my brother, he was a comedian. I knew him, he didn't like dance so that's why kuandika an official tribute for me, it's just the beautiful moments we shared together the last days. I remember last year, nikiwa Kenya. We went home to see my mom and dad, and we were 3 of us, me, Goge, and Dungo. That's the last day nilimuona. That was last year in May. Now, the sweetest part was when I say my brother was a comedian. I remember tukaenda home,
we went to see mom and dad, and his car ilikuwa na mechanical issues, and we had to go back home the same day because alikuwa anaenda job. And now tulifika, tumekaa, baadaye tukanotice gari iko na issues, and we was like, okay, we have to leave this car home. Akapigia meko wake akamwambia ende following day angalie hiyo gari, akatuambia now we had to go back home na matatu. And now the sweetest part and the funniest part was hatukuwa na sweta sisi wote, the three of us. And now my mom was like, hey, mnafaa kuvaa sweta. My brother was big, angetoshewa na sweta ya my mom. And now my mom was like, you know what, nakupea kikoi yangu. So mama alimpea kikoi, sisi akatupea masweta, and then we were there, tukapanda motorbike, akanifunika, we took a mat. So tukiwa kwa mat, my mom had packed mukimo for us. Na I think she didn't have like containers, alitupatia mukimo kwa sufurias. And now my brother was there with my mom's kikoi, na amebeba mukimo na bag. And I was like, bro, yani huwezi acha mukimo? He was like, no. So when he was in hospital, nikasikia haezi kula chakula, he was like, I knew my brother, he loved food so much. So I couldn't even understand. Brother ukisikia hakuli, kulikuwa na shida. And that's when I knew there was a problem. So then I remember tukua kwa matatu. I was like, no. Tukua kwa matatu, we were like, tukae waine. And we weren't for the idea tukae waine. And I was there like, nilikuwa na argue na conductor, cause I knew when my brother was there, hakuna mtu anaweza niuliza anything. I knew he was the strongest man in our family. So I was there arguing with the conductor, and I was like, no, hatukai waine. So when I heard he's gone, I was like, okay, anyway, I accept it, but I'll miss my brother. I know our Christmas, our family gathering won't be the same, but you are gone, we'll miss you, and love you. That's all I have. Thank you. Thank you so much. Thank you, Emma. Na I know it's not easy wakati uko mbali. Unajua sasa tuko hapa tunatiana moja. Sasa yeye yako peke yake. Juu nimetoka America jana, watu wote wako kazi. Huku ndio kazi tunatafuta. So I know it's not easy being alone, being there, but God will comfort you na atawatia moyo na mambo itakuwa sawa. Now, I want to believe that everybody ambaye kama program ziko ako nayo, neto ndira tuigire thini wa eulogy. No tutanathie hau. Nigwenda kuria kwina mundu wa thirikari guku. Kwina mundu ungikorwo hi wa thirikari, hi no kona shifu. Atwire ng'ombe irathi muna ndari. Gwira thesho shindano ya kuguruka. Maũndũ ta macio nĩ mendagwo thĩinĩ wa wananchi kumenyithio. Gwĩciria tũtirĩ na any political personality, an MCA, a representative. Kana mũndũ ũraigua nĩ endaga kura, no rĩu ecia kuona ndakwĩra ngũkũne yakwa kura ũthiĩ nayo. Gĩthurano gĩa Kenya ũkamĩikia. Rĩu nĩ ngwenda tũingĩre thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩngĩ nĩgetha tũigue rũgano. And after eulogy, nĩngũkorwo hand over to the Reverend who is going to lead us, the presiding preacher, Michael Wanyoro. But for now, Julie Moses Ngugi, kuma Kinango. Okay, tũthomere rũgano na rũthiomi rumwe na Pius Kamano nĩegũtũthomera na rũthiomi rũu rũngĩ, koguo unaweza msaidia microphone na karibu sana. Yes, tupeane tu wale wanaweza wapewe
Wacha kila mtu akuwe na kopi kama inawezekana. Kema heyoga kopi nigetha matwarane nawe. Nigetha bauga akiuma akorane mane akiuma. Yes. Araka tu kila mmoja apewe hiyo kopi. Murega tumukumie Yesu Kristo. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Hamaritwo makwa njĩtagwo Moses Ngugi wa Ng'ang'a, na gĩikaro gĩkĩ tũrĩ nĩ kĩa my aunt. Mam niwe mũkũrũ thĩinĩ wa airĩtu a cũcũ, noguo niĩ niĩ wa kerĩ wa mam, na niĩ Ngugi, niĩ baba wao. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũritũ mũno harĩ niĩ, nĩ gũkorwo Ngugi ararĩ mũrata wakwa mũno. Tũretanaga ngarana, tũretanaga cousins. No njuge o ũguo kwarĩtio, Ngugi ũrĩa gũtuĩkaga rĩrĩa moĩ Ngugi tugaga nĩ wĩra. Ngugi ararĩ mũruti wa wĩra wa moko make na nĩ arerutĩire wĩra, na nĩ ndĩracokeria ngatho Ngai tondũ Ngugi nĩ aratigire Ngugi. Ũguo no tũgũthiĩ na mbere kũmenyerera rĩtwa rĩu na Ngai nĩ egũtũrathima. Ndĩreciria andũ kwa ihinda rĩu mena theology na nĩ tũgũthoma Theology of the late Martin Ngugi wa Hogo. Birth. The late Martin Ngugi wa Hogo was born on 2nd July 1974 to Bernard Wahogo, Kamanu, and Jane Wagari Wahogo. He was born in Mutoma village, Gatodu North. His siblings are Joyce Wagio, the late Kamanu, Raphael Dungo, Mary Wagoi, Flores, Kinuna, and Emma Gadoni. Church and baptism. The late Martin Ngugi was brought up going to Mangu Catholic Church by his parents. He got baptized in the year 1975, and he was a follower of the Catholic Church. Initiation. Martin Ngugi wa Hogo was initiated in the year 1990. Education. The rating Martin joined Karakuta Primary School in the year 1980. He started there from his junior class up to class 8, where he did his KCPE. He passed his national exam and joined Ituro Boys High School, and later on sat for his KCSE in St. Joseph the Worker Secondary School, Mangu. Martin joined Nairobi Technical Institute, where he studied for 3 years. After completion of his course, he was employed in Rukiri Tea Factory, Meru, where he worked for 6 months. Marriage, family life, and friendship. Martin Ngugi wa Hogo met his first love, Pauline Wairimo, and they got married in church in the year 2001. They were blessed with their first born Brian Wahogo in the year 2002.
They were later blessed with 4 children, namely Eric, Kogi, Linta, Wagari, and Edgar Gogi. Then Martin Gogi Wahogo married his second love, Mother Wagari, and they were blessed with 3 children, namely Liam Wahogo, Rivian Wagari, and Lewis Kuria. Martin is brother-in-law to Robinson Karaoke, Fides Dongo, Dominic Kemani, and Victor Garu. Work. Martin Gogi Wahogo began his own business in Mombasa, where he stayed and worked for 6 years. He later on came back to Nairobi, where he continued with his work until he passed on. Health. Martin Gogi Wahogo has been experiencing health challenges for the past 1 year. He had been treated in a couple of hospitals in the month of January this year, 2024. His doctor saw it best for him to have an operation. He continued to fight with the illness, sometimes getting better and sometimes readmitted to hospital. He was admitted at Nadu Hospital, Thika, and he stayed there for 2 weeks. He was later admitted to Kenyatta Hospital private wing, where he became worse, and he was taken to the ICU. Demise. On 7th August 2024, at 12:15 a.m. midnight, his fight came to an end. He has left with 2 beloved wives and 7 kids. He was a cousin and an uncle to many. It is God who gives us Martin Gogi Wahogo, and it is God who has called him. To his glory, we bless his name till we meet again. 2 Timothy 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Martin, my cousin, we are here to bid you farewell. I remember our last days when you are in the hospital, when I was encouraging you to be strong, to face life. I remember we talked and I gave you 2 cups of uji. And you said it was delicious. Martin, we are here to say bye to you, but we promise you we'll hold on as a family and we continue to study in for your children. I promise, as Gogi, the oldest in this family, now I'll start with your children. May God bless your soul in eternal peace. Thank you. Thank you so much. Tutikimu lero ya takiri urutime hia. Na netuma na ulegoto magira na Gikuyu. Oh yes, karibu sana. Rugamba hane doa kamera. Murega inyuothe tumukumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Niĩ ndetwo Pius Kamano wa Mbũrũ wa Kamano, na Ngũgĩ nĩ my cousin. Na nĩ tũgũthoma rũgano rwa mũtigairĩ Martin Ngũgĩ Wahogo na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Gũciarwo. Mũtigairĩ Martin Ngũgĩ Wahogo aciarĩirwo nĩ aciari ake Bernard Wahogo Kamano na Jane Wangari Wahogo. Aciarĩirwo itũra-inĩ rĩa Mũtũma village, itũra-inĩ rĩa Mũtũma, Gatundu North, mwaka-inĩ wa 1974 mweri 2 mweri wa Mũgwanja. Aciaranĩirwo na Joyce Wagio, mũtigairĩ Kamano,
Rafael Ndungu, Mary Wangari, Florence Kinuna na Emma Gathoni. Kanitha mutigaire ni atwarirwo kanitha wa Catholic Mang'u ni aciari ake na akibatithio mwaka-ini wa 1975 na agĩtuĩka mũrũmĩrĩri wa Catholic woma. Kũgimara mutigaire Martin Ngugi ni arũire mwaka-ini wa 1990. Gĩthomo mutigaire Martin ni ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Karakuta Primary School mwaka-ini wa 1980 kũrĩa athomire nginya kĩrathi gĩa kanana. Nĩ ekire kĩgeranio gĩake wega na agĩtwo Ituro High School na agĩcoka agĩkĩra kĩgeranio gĩa KCSE thukuru wa St. Joseph the Worker Secondary School Mang'u. Thutha ũcio nĩ athire na mbere na mathomo make Nairobi Technical Institute kũrĩa athomire kwa mĩaka 3 na thutha ũcio agĩtũmwo Rũkũriri Tea Factory Meru kũrĩa aikarire ihinda rĩa mĩeri 6. Kũhikania mutigaire Martin Ngugi Wahogo nĩ mendanire na mwendwa wake Pauline Wairimu na magĩka ũhiki mweri 7 wenana mwaka wa 2001. Nĩ matanahirwo na mwana wao wa mbere Brian Wahogo mwaka-ini wa 2002. Thutha ũcio nĩ matanahirwo na ciana ingĩ nacio Eric Kogi, Linet Wangari na Edina Ngugi. Thutha ũcio nĩ ahikirie mũtumia ũngĩ na nĩwe Martha Wangari na magĩtanahirwo na ciana 3 na nĩcio Liam Wahogo, Ravin Wangari na Lewis Kuria. Martin ni brother-in-law ya Robinson Kariuki, Phyllis Ndung'u, Dominic Kimani na Victor Ng'aru. Wĩra mutigaire Martin nĩ ambĩrĩirie wĩra wa biashara Mombasa kũrĩa aikarire ihinda rĩa mĩaka 6. Kuma hau nĩ acokire Nairobi kũrĩa athire na mbere na wĩra wake. Ndwari nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka ũyũ ũrathirire na akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ itiganĩte. Kũrĩ Januari ya mwaka ũyũ 2024 ndagĩtarĩ wake nĩ onire agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo operation nĩ thĩna ũrĩa arĩ naguo. Nĩ athire na mbere na kũgiywo nĩ mwĩrĩ na agĩkinya handũ ha gũkoma thibitarĩ wa Naidu Thika kũrĩa aikarire kahinda ka wiki 2. Kuma Naidu nĩ acokire agĩkoma Kenyatta Hospital Private Wing kũrĩa eheirwo nĩ mwĩrĩ na agĩtĩrwo ICU. Gĩkuo kũrĩ mweri 7 wenana mwaka wa 2024 thaa 6 na ndagĩka 15 nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 50. Nĩ aratigire atumia 2 na ciana 7. Ararĩ cousin wa aingĩ na aniko wa aingĩ. Nĩ tũrakwendete no Ngai arakwenda makĩria Ngugi. Timotheo 2:7 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega na rĩo ihenya rĩakwa rĩgagĩkinya mũthia. Ona nĩ ndũrĩte menyereire wĩtĩkio wakwa. Amen. So much. Asante sana. Na kwa heshima ngũri ithuothe tũrũgame nĩ tondũ tũrenda kũingĩra the next phase. Tiga warĩ mwana wakwa ndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega. Ndenda kuulia arĩa maikarĩte thĩ tusimame kwa heshima kwa sababu tunataka kuingia katika ibada ya siku ya leo na tuko na kikundi cha praise and worship. Nimegũtũheo nyĩmbo ta 2. Mtatupia tu nyĩmbo 2. Geithio cio ngĩ mwĩre no tũthiĩte wega, mwĩre Ngai nĩ mwega, mwĩre ndũkamake no rĩrĩa onokorwo no story rĩa itu story at least kamwĩra tũkũrĩa irio kũrĩa thutha nĩ mũratũigua
Kule thutha mwe sawa? Muraigua? Oko ni uranyona njika uguo. Ni uranyona? Eko uguo. Ndukigeithie ucio nginywa kanitha wa kule South Nyanza nako. Sawa. Twende kazi. Tupe nyimbo mbili alafu tuweze kukaribisha mchungaji aweze kutupeleka katika ibada. Haleluya. Tunakupa sifa Yesu. Hakuna mwingine kama wewe, wa kuabudiwa ni wewe peke yako. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Makofi kwa Yesu. Horera Ngai roho okorwo ni mwendete. Ngai wakwa Daniel
Bwana wa mabwana
kutukuza kuinua ni wewe tu Bwana wa mabwana wa kuabudiwa ni wewe tu Bwana wa miungu kutukuza kuinua ni wewe tu Bwana wa mabwana kusifiwa wa kuabudiwa ni wewe tu Bwana wa miungu Deinaga Deinera muthamaki Uria unyenda muno Nawe tutere gocaga Haleluya Nĩguo ndeinaga Deinera muthamaki Uria unyenda muno Nawe tutere gocaga Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo ambaye tunaambiwa tuimbe na ili kaweze kutia familia nguvu, na tutaimba. Inaimbwa tuli ohore hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitetwo mĩgwate. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitetwo nĩ mĩgwate, arĩa manyitĩte mameraga, tũinĩre nyĩmbo iria moinagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ohore mũtũkenie. Ngai mũtoĩ, Ngai witũ, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona ma njino mbere yake, tũgĩkũngũyagĩra nĩkũmenya tũrĩ ohore, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Ngai witũ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga irĩ ũira, arĩa matonyorera nĩmamenye. Wothe muoyo wa mũndũ wohoretwo nĩ muohore, tũtirĩ na igai rĩa mũkombo. Ngai mũtoĩ, Ngai mũtoĩ, Ngai witũ, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Ngai mũtoĩ, Ngai mũtoĩ, Ngai witũ
atĩa kũmũinĩra twĩkomo. Tunakuabudu Yesu. Haleluya. Sheketere baba. Naomba tu kwanza msimame hapo kabla hamjaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama unaniona mahali ulipo. Mungu aweze kuwabariki sana. Nashukuru kwa kiongozi huyo ametupeleka hapo. Mungu naye pia akutendee mema. Bwana asifiwe sana. Hata kama saa zetu zimesonga, tunaamini Mungu ataendelea kutawala. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa majina naitwa Pastor James. Gishuru wengine wananiita namna hiyo hapa. Lakini majina yangu kwa ID ni James Njenga Mwangi. Na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninashukuru Mungu kwa sababu aliniona tu nikiwa mzee, nikiwa ninarandaranda tu maeneo hii kama wazee wale wengine, nikiwa katika dhambi. Wengine wakajaribu kunihurumia, lakini hawangeweza kunitoa mahali Bwana alinitoa. Bwana asiwe sana. Lakini siku moja tukapatana na Bwana Yesu mkombozi wa wale wameshindwa na maisha, wale wamefinyiliwa na dhambi, na hata maisha inakuwa imegaagaa. Lakini Bwana Yesu akaniambia kwamba nakupenda. Nami niliposikia sauti ya Yesu nikamgeukia na nikaweza kukiri ya kwamba yeye ndiye nitapea maisha yangu kwake. Na tangia miaka hiyo Yesu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio, amekuwa tegemeo, na amekuwa Mungu pamoja nami, pamoja na familia. Bwana Yesu atukuzwe. Hata kama kuna mmoja ndugu yetu ametuacha, mambo yote ni sawa kwa Mungu. Bwana asiwe sana. Maana wakati tuliletwa hapa duniani, kuna wakati Mungu ametuweka na kusudi yake. Bwana asiwe sana. Na kwa sababu ndiye ametuumba, ni mzuri na hata yeye achukue yule anataka. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo ninataka kuambia familia, msione kama Mungu ametenda maovu. Haleluya. Ni wakati wa kareda ya maisha ya mtu. Bwana asiwe sana. Na kwa hivyo Mungu atazidi kuatia nguvu. Mungu atazidi kuonekania yale Nguge alikuwa amesimamia. Yesu Kristo mwana wa Mungu atapata hiyo mwanya na atatembea pamoja na bibi zake na watoto, maana ule mchungaji mwema ndiye Mungu aishie milele. Tupigie Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo naomba tuondoe huzuni yote, tumuinue Mungu. Maana mipango yale Mungu ako nayo nyuma ya mambo haya hujui. Haleluya. Pengine kuna mambo haingewezekana kutendeka Nguge akiwa hapa. Ni kwa sababu Mungu atachukua nafasi hiyo na ajidhirishe katika maisha yenu, na mjue kweli Mungu yu pamoja nanyi. Watoto wa Nguge, naomba mkaweze kusikia nguvu katika Bwana. Haleluya. Bwana asiwe sana. Ni kwa sababu tumepraise, tumeworship, na kwa sababu tunataka kupatia neno la Bwana nafasi. Bwana asiwe sana. Ni mzuri tukaweze ngine kuikatakata. Bwana asiwe sana. Na ninafurahi na warika tu maeneo ya Mutuma kama vile mmeambiwa, na hakika hapa ni pahali pazuri. Nguge ninamjua akiwa kijana, hata kuna wakati nakumbuka aliokoka. Bwana asiwe sana. Na ule alimuombea ako hapa, na tulikuwa tunashiriki nao katika kanisa lilikuwa linaitwa Kawendo zamani. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo ninajua Mungu ako tuna mpango mwema katika maisha yake. Amen. Na kwa hivyo huyo ni kulala amelala. Kuna siku Mungu atatupeleka mbele yake, na kila mtu, Biblia inasema atapika koti na akili. Yesu ni Bwana. Kile kinajitahidi sana ni kujuana na huyu aliye njia, ukweli na uzima. Bwana asiwe sana. Sitaki kusoma maandiko kwa sababu ya wakati, lakini Biblia inasema Yesu alikuja hapa duniani ili aturejeshe katika shamba la Edeni, ama katika mpangilio wake Bwana. Bwana asiwe sana. Na kwa hivyo ninaamini akiwa amemweka Yesu ndani yake, awe kimbilio na tegemeo lake, ako mahali pazuri. Bwana asiwe sana. Mwini waro eboigiri atiriri, kiria mundu aigite ngoro no kio gika amutongoria,
yetekerwaga emoyo nake aregwa athie kwa ngoma. Kwa inajitahidi wewe mpango wako na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Ndiposa unaona watu hawatarara siku moja. Mtu anaenda kivyake katika jina la Yesu. Nataka tuongozwe na wimbo mmoja mzuri, tuinuke tumshangilie Bwana. Praise. Ndio tuendelee hapo pengine na Mungu atawabariki. Tuchezee Bwana, uondoe hofu yote, mwana Mungu yu hapa na atawafariji hata familia, bibi zake na watoto. Mkimtumainia huyo Yesu atamtendea mema na makubwa katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Haya. Chezea Yesu. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, abararie Ngai wabararetio. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne pokoneogoshi, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Gosirio getawe ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Onana wanene ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Ngai wa matuine ne wabararetio, ne wabararetio, ne wabararetio muno. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa sana. Bwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa sana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa sana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa sana. Tukiwa tumesimama hivyo, nataka tuombe ndio tuingie rasmi katika kipindi hichi na Mungu wetu ataweza kutubariki. Kama wewe sio mgonjwa, tafadhali simama tuombe ili tuanze mwondoko na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, twalinua jina lako adhuhuri ya leo, Mungu wetu. Tukiwa katika maombolezi hayo, Mungu wa rehema, tunaomba neema yako ikashuke juu yetu Baba, na Roho Mtakatifu wa Bwana akachukue ushukani. Mungu wa milele, tunaomba neema yako ikatutoshe tunapoendelea Bwana na ibada hii adhuhuri ya leo. Jehova Bwana, tunaomba Mungu mambo yote tutakayotenda hapa Mfalme, Mungu wa majeshi, kaweze Bwana kutukuza jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova Mungu wa Israeli, tazama hawa watu ni wako uliowaumba na mfano wako Bwana, na wamekuja kushuhudia kwamba sisi ni wasafiri Bwana, maana Mungu kuna mmoja umechukua, na ili Bwana akaweze kupumzika kazi iliyo mzito. Naomba mioyo yetu Bwana ukaifungue Mfalme, na sauti yako unaponena nasi ikaweze kuondoa kila kikwazo, ikaendelea kuondoa ugumu wa mioyo, ili neno lako lililo hai Jehova likapata nafasi ndani ya maisha yetu, likaleta ukombozi, likaleta uponyaji, likaleta faraja, likainue, likaokoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninaomba Mungu ukashuke
na mapenzi yako Jehova lima ikatendeke mahala hapa katika jina la Yesu. Mfalme wa ajabu, kuna roho inaleta kujaga kuangamiza watu waliofiwa Bwana. Tushashika hiyo roho mateka, tunasema ya kwamba haitaangamiza familia hii. Bwana Mungu utawatia nguvu, utawapa uwezo katika jina la Yesu. Kila nguvu zote za pepo na maovu mabaya yote tuiweka chini kwa ufalme wa Mungu. Mfalme mwema na mtukufu, chukua usukani wakati huu. Baba, tembea nasi, mara bila wewe hatuwezi. Mambo mali ya Mungu imesalia, Mungu tujipeana kwako ili Bwana ukaweze kutuongoza. Ni asante Mungu, maana hawa watu wako Baba watasikia sauti yako. Na ninaomba mfalme wa ajabu, kama vile Biblia inasema wakati wa mwisho utaondoa roho zile ngumu kama mawe na utaweka mioyo nyepesi kama nyama itakayesikia sauti ya Yehova katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana na ikatendeke in the spiritual realm of Father katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi uinuliwe na upewe sifa juu ya mambo yote. Bwana, fariji familia hii, wainue Bwana, waondolee hofu, maana utakuwa pamoja nao katika jina la Yesu. Baba, twakuinua na twakupa sifa, maana hatuna mwingine kama wewe wa kuabudu wala kumsifu isipokuwa tu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ni asante Bwana, maana tumeomba haya yote katika jina la Mwana na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuomba na kuamini. Amen. Tupige Yesu makofi mazuri wapendwa. Ni kwa sababu ya wakati tunaweza keti, kwa sababu wakati wetu na tutaki watu wachelewe. We think we are going to go faster somehow so that tunaweza kuwa katika mpangilio moja. Bwana asiwe sana. Hallelujah. Mambo mengi imeendelea na imefanyika. Kwa hivyo yale yako hapa ni mambo kidogo sana, kwa sababu tumesomewa tribute, tumesomewa hawa yengine. Kwa hivyo sisi ni kuendelea tuna ibada mpaka tumalizie katika pale Mungu ameandaa ama ameandiliwa kwa sababu ya ndugu huyo mpendwa. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo mimi katika maisha yangu ninamjua Ngugi, ni mtu mpole, maana amekuwa nikimuona na sijawahi kusikia matendo yake maovu katika maeneo yetu. Bwana asiwe sana. Lakini Mungu ni mwema, kwa sababu umbali hiyo amefikisha miaka 50. Tunaye shukrani kumwambia Mungu ni asante. Bwana asiwe sana. Mnajua kuna mtoto anazaliwa na hata pengine hapumui pumzi ya dunia hii na anaenda. Hiyo ni mpango wa Bwana. Lakini Ngugi tumeona Mungu amemsaidia, amefanya mambo mengi na tumesikia yote yakisimuliwa na tunashukuru Mungu kwa hayo. Bwana asiwe sana. Na kwa hivyo hata yale mahali ameachia, Mungu ataingilia kati na mtaendelea kuona mema katika maisha hii, maana yule anahitajika katika maisha yetu ni Mungu. Halo, sio kwa bidii ya binadamu, sio kwa uwezo yoyote, lakini ni Mungu mwenyewe. Tunapompa nafasi katika maisha yetu, Bwana atatuinua na ataweza kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana asiwe sana. Kwangu sasa sina maneno mengi nataka kufanya, bali tu kwa sababu ya wakati. Naona ni kama saa 8 inaelekea, sivyo? Na hatutaki watu wachelewe. Bwana asiwe sana. Na kitu kimoja tu nilikuwa nataka tufanye, ni kwa sababu tumesikia Ngugi alikuwa katika hospitali. Halo, Bwana asiwe sana. Na kuna magumu familia ilipitia. Bwana asiwe sana. Ndio tuweze kuingia kipindi hicho kingine, ningeomba tu tukaweze kutoa sadaka. Halo, Biblia inasema katika nyumba ya Mungu, maana tuko katika nyumba ya Mungu wakati huu, tuweze kutoa matoleo ama sadaka. Na hii sadaka tunaitoa, ukitoa na mimi nikitoa, itagharimikia ile mambo ilikuwa bado kukamilishwa. Bwana asiwe sana.
itarudi tu hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningeomba, kuna mmoja alikuwa ameomba wimbo. Kikundi hiki na IPCA tunaposimama, na ningeomba wale wanatayarisha buckets ama chondo watupe watu, ili tunaposikiza wimbo huo tuwe tunatoa, na Mungu atawabariki. Tupewe chondo kadhaa wapendwa. Wale wa hapa nyumbani, tafadhali mnaweza tupatia chondo ama makaratasi hivi, na niletewa wale wanaenda round, ndio tuwaweze kuwajua uso kwa uso. Bwana asifiwe sana. Na tungefanya hivyo wapendwa haraka. Mko wengi katika maeneo hii, watu wa Kamano ni wengi ninawajua, ili tuifanye mambo haraka haraka, na hiyo kikundi au imbaji hao waweze kuwa wamekaribia mahala hapa. Halo, wananisikia kweli? Ya, maana wakati umesonga na tutaki mchelewe au tuwachelewe sana. Watu wale wanachondo jone kujeni kama wengi, maana nataka mpenye mpaka kule, na naomba tutoe ni kwa sababu ya kugharimikia hii jambo la hospitali ama mambo mengine. Mahitaji ni mengi katika ulimwengu huu. Simkaribia hapa, nyinyi hamtoshi. Hakuna wengine wanajitolea, hata wewe wa hapa. Tafadhali Sister Ngendo, Bihari sababu ya wakati. Wengine wataenda hivi, tusunguke mpaka huko ndani. Na wewe kile uko nacho upeane, ni kwa sababu ya Bwana, katika jina la Yesu. Na ngojeni bado. Nataka kuenda polepole kwa hii jambo linatendeka hapa. Na kama hauna cash, utatumia namba hii. Kama una pesa katika simu, utatumia namba hii 0727 485581. Nitarudia 0727 485581. Itatokea jina gani? Wahogo, Florence Wahogo. Utaangalia, ninawatuma watu mtulete sadaka ya Mungu, na ukiwa nacho peana, na Mungu atakubariki, nanyi muweze kuendelea wanapo. Muthigari uria mwega ni uria uruagira uthamaki na hinyo tuko na muthenya niwe heagwo thombe arikia kuhotana thigari cia Jehova utatu mutheru rogamai na hinya muhui wa coro arogamite rĩera-inĩ nginya tuhotane twarekia kuhotana mugambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩigakonjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotete mbara-inĩ nginya ituri cia thĩ nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke na maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ kũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ Petero ya gĩkayo nĩyo
tugatura kou gutire kĩeha gutire maithori tukainagira Jesu mũnene wa thayũ njerũ ya gĩkayũ nĩyo tugatura kou gutire kĩeha gutire maithori tukainagira Jesu mũnene wa thayũ. Nyimbo nĩ kũhunjagia okorwo twerwo angĩkorwo wanaruta wĩra wa tũhũ mana ma ndũkanerĩgĩre nawe wĩ kĩndũ ũkona. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga no kĩagethaga. Wahanda ũthingu, wahanda kwenda Ngai nĩ mũkonana nake. Mwathani arogocwo. He mũini ũngĩ ũkũinaga Magi kuja kwa haraka kabla hatujafunga hichi kipindi na Mungu atakubariki. Weke hapa tututa. Wapo wengine Mwathani agocwo. Na niĩ njĩtagwo Magi M, niĩ ngwĩra family tu Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora. DJ he. Enamora Satana rĩake na rĩtwa rĩake tagwo Yeshua Mesia na ndarĩ hĩndĩ akandiga ona rĩ atwaranaga na niĩ hĩndĩ ciothe nĩ ariũkaga Panga huyo dada vizuri. Mpange vizuri. Nasikia kuna kazi wana wimbo, tafadhali mujipange. Huyu akitoka hapa muwe mmefika mahali hapa, Mungu atabariki. Wale cousins nasikia wako na wimbo, tafadhali jipangeni muwe hapa. Huyu akitoka hapa utaweza kuendelea tafadhali. Nĩ ariũkaga gũtũrora hĩndĩ ĩmwe nĩ ndanyamarĩkĩte ngoro yakwa hamwe na meciria ĩgũtigwo nĩ rĩa nyendete mũno Yesu agĩũka akĩyũmbia ithenya rĩao nĩ ariũkaga gũtũrora ona hĩndĩ ĩrĩa twĩna magerio nĩ ariũkaga ona ingĩtuĩka nĩ ndĩrahungurĩra mĩkundi ĩndumĩra nyama ya gĩkuũ ire ũgotini nĩgũkorwo nyendete mũno Yesu agĩũka akĩhoria ithenya rĩao nĩ ariũkaga gũtũrora ona hĩndĩ ĩrĩa twĩna maithori nĩ ariũkaga gũtũrora. Tuika ni ndira hungurira meku
Amen, 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 amen. Amen, amen. May God bless you. Barikiweni sana. Na Sitakuwa kupe nguvu masinisi. zaidi. Tumpige makofi mazuri. Unajua kuna ni masaa yetu ndio tunayona hiyo homa, ya homa sana. Na sasa hata hiyo wimbo naomba tu kama ya cousins. Kama sema waje sijawaoni mako. Cousins ni wa muko Sababu weterebo wasione kama tuna madharau. Ukai. Ngai nĩ mwega. Cousins arĩa me hakuhĩ tafadhali tuke tukuina Ibeni ninyi mko hapo. Wale wengine wako mbali tutumike tu wale tuko hapa tafadhali. Na nĩ tukuina. Njĩraga Jehova nĩ wega maũndũ-inĩ makwa mothe niĩ. Njĩraga Ngai arogocwo gĩtũmi maya mothe nĩoĩ. Nyamũkĩre marĩa maroka me moru ona kana me megania gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Mahinda maingĩ ndanakorwo ndwarĩte ndwari nene mũno, na rĩrĩa niĩ ndĩ gĩtanda-inĩ Ngai wakwa njĩraga ũũ. Nyamũkĩre marĩa maroka me moru ona kana me megania gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Maithori marĩa niĩ ndanaita nĩ njũĩ wega no ngarĩhwo, ona ndwari yakwa nĩ njũĩ yothe gocithagia Mwathani. Nyamũkĩre marĩa maroka me moru ona kana me megania gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Wũire rĩa niĩ ndĩna ruo rwa mwĩrĩ ũyũ tatũraga, ndianona Ngai andiganĩirie no mũgambo wake no ũyũ. Nyamũkĩre marĩa maroka me moru ona kana me megania gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Rĩrĩa Lazaro arĩ mũrwaru Jesũ nĩaririe na arutwo ake akĩmera
Ngaritia gĩkuũ nĩ yakũgocithia Mwathani. Nyamũkĩre marĩa maroka, me moruo na kana me megania, gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Arata na thũ cia ndirika, ihoya rĩakwa no rĩmwe. Ngai humbĩra riri waku, gĩtũmi ũnjĩraga ũũ. Nyamũkĩre marĩa maroka, me moruo na kana me megania, gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke. Tuwapigie makofi mazuri wanapoketi. Kwa sababu ya wakati narudia wakati kwa sababu hatutaki kukua kikwaso. Bwana asifiwe sana. Nataka kuita mchungaji wa Baba Martin akuje atujulishane na wachungaji ama wafanyikazi pamoja na Kristo katika shamba lake, pastors, whatever. May God bless you. Mwathani agocwo. Inyuĩ mwĩ kũu kũraihu ngeithiei. Tũrorete kũrĩkĩrĩria kwa maũndũ mothe. Ngai aromũrathima ona inyuĩ family na wachungaji. Ngai aromũrathima. Nĩtũthiĩte wega na nĩtũkũrĩkĩrĩria wega. Hĩndĩ ĩrĩa twanathima thiko ma mũndũ ta minister ũguo kana mũndũ ũĩkaine mũno nĩ thĩ, nĩtũthiagia tũgakinyagia thaa 10 ũguo. No rĩu ndiĩtũma mũkinye thaa 10 ona mũhunjĩro gũtũhunjĩria ndegũtũhunjĩria tũkinya mathaa macio. Koguo mathaa macio manini tuheshimu kĩmwana gĩkĩ gitũ. Mwathani agocwo. O toguo mwerwo nĩ ũrũgũtũtongoragia. Teo Pastor Michael Wanjoro wa Kamau. Na ingĩ itũra rĩrĩ tondũ ndirĩ mũgeni. Ndokire rĩrĩ mũndũ mũnini kũhunjia kuo. Mĩaka ĩthirangĩte. Na rĩu ndĩkĩrĩ na mĩaka yakwa. Na ũhoro ũcio noguo ndũranjaragia. Ndetĩkirie ndĩ mũndũ mũnini itarĩ na mĩaka mĩingĩ. Na rĩu ndĩ mũthuri. Ta athuri arĩa ndĩrona maikarĩte harĩa thutha. Na no ngenagĩra Ngai tondũ nĩnyonete wĩhokeku wa Ngai ũyũ. Na ona matukũ marĩa matigarĩte ninaamini huyu Mungu nĩegũthiĩ na mbere kũndeithia ndĩkĩrĩire rũgendo rũrũ o tondũ ndarũmbĩirie ndĩ mũnini. Mwanake ũyũ wĩ haha, mwanake wakwa nĩndona nĩamũciarwo na my second born. Na hĩndĩ ĩrĩa ndokire kũhunjia gũkũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ ndahunjĩirie makĩhonoka, amwe arĩ a mũciĩ wa Mbarĩ ya Kamanũ na matũũra maya mothe me gũkũ. Na mwanake ũyũ ti ngũgĩ, arĩ ũmwe wao. Ona rĩu hĩndĩ ĩrĩa nderirwo ũhoro ũcio last Saturday ndamũcũthagĩrĩrio ngona ũrĩa ngũgĩ arĩ mũkeni na arĩ mũtheki mena Wangũi wao haha, tondũ marĩ atheki mũno hĩndĩ ĩrĩa ndokaga mũciĩ ũyũ. Na rĩu no ndĩrona ngũgĩ mĩtheko yake na ngera Ngai tũtirĩ tũkiuga Ngai amũhurũkie. Mwathani agocwo. Mwanake ũyũ wakwa arĩkia kũhurũka, aciari nĩ mandũmanĩire na makĩnjĩra mwana waku wa kĩroho nĩ ahurũka, na ciugo ciake cia mũico ciahanaga ũũ na ũũ, na tũrona arĩ wega we ithe wa kĩroho wake, we wamuonie njĩra ĩno ya muoyo ũka officiate mathiko make. Nĩkĩo twĩ gũkũ na nĩtũkũrĩkĩrĩria hamwe na ndungata ici cia Ngai. Ndikwenda gũikara, nĩngwenda ũthomere ciugo nini itanamũmenyithia ahunjia arĩa me haha. Mwathani agocwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 34 kwambĩrĩria hau, ũhoro ũyũ nĩ ũhoro mwega, na ũhoro ũyũ nĩ warĩtio na ikĩro nyingĩ,
na ngoigi andũ aingĩ makamenya ma na ĩkamakũra ũkombo-inĩ tofauti. No ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, thaa thita na ndagĩka icio niĩ tũtiarĩ na Martin hĩndĩ ya Mwathani amũkuire, na niĩ hĩndĩ ya ndĩrĩthiĩ tũtikũrĩkorwo twĩna mũtumia wakwa ona kana ciana ciakwa, no ndĩrwo ihinda rĩaku nĩ rĩakinya rĩa gũthiĩ itũũra rĩa mũrũ wa Ngai athire gũtũharĩrĩria. Thomera mũrũ wa ithe witũ Exodus 34 verse 1. Sigana 34 verse 1. Thama Gũcokerithia Deuteronomy 34 verse 1. From verse 1. Na rĩrĩ, Musa akiuma werũ-inĩ wa Moabi akĩambata kĩrĩma-inĩ kĩa Nebo agĩkinya o gacũmbĩrĩ-inĩ ka Pisiga. Thikĩrĩria ciugo ici tondũ nĩ ciugo cia Ngai, tigĩkĩ tikĩrĩra he kĩrĩra ciugo cia Ngai nĩgetha igũteithie tũkĩgũrũkia Martin. Na rĩrĩ, Musa akiuma werũ-inĩ wa Moabi akĩambata kĩrĩma-inĩ gĩa Pisiga. Musa akĩambata kĩrĩma-inĩ kĩa Nebo agĩkinya o gacũmbĩrĩ ka Pisiga karĩa karĩ mwena wa irathĩro wa itũra rĩa Jeriko. Na akĩarĩ hau, Mwathani akĩmuonia bũrũri wothe wa Gileadi o nginya itũra rĩa Dani rĩrĩa rĩ mwena wa rũgongo, bũrũri wothe wa Naftali, bũrũri wa Efraimu na Manase, bũrũri wa Juda o nginya iria rĩrĩa rĩa Mediterranean rĩrĩa rĩrĩ mwena wa ithũĩro, bũrũri wa Juda wa mwena wa na kĩanda, ona bũrũri wa mwaraganu kuma o Zoari nginya Jeriko, itũra rĩa mĩkĩndũ. Thutha ũcio Mwathani akĩra Musa atĩrĩ, bũrũri ũcio nĩguo nderĩire Abraham, Isaka na Jakubu, nĩguo ngiuga nĩguo ngahe njiarwa cianyu. Bũrũri ũcio nĩ ndareka ũwĩonere no ndũkaũkinya na ikinya. Mwathani ũkĩnyũra hau brother. Amen. God bless you. Amen. Akĩambatio nĩ Ngai kĩrĩma-inĩ kĩa Nebo, mũndũ ũrutĩte wĩra, mũndũ wamũrĩtwo nĩ Ngai, no akĩrwo atĩrĩrĩ, cũthĩrĩria Musa, rĩrĩa nĩ rĩo itũũra ndendete ũrĩingĩre na ndendete maithe manyu, no we rĩrĩa itũũra ndũgũkinya. Tũkĩhurũkia Martin, ambĩrĩria gũthuthuria ngoro yaku. Ndĩ mũhunjia wĩ haha, athuri arĩa marĩ haha, itũũra rĩtikanakinya atĩrĩrĩ, nĩ ũkonererio, nĩ ũkonererio, nĩ ũkonererio. Wĩra itũũra nĩ rĩrĩa Jesu ambatie na akiuga nĩ agacoka rĩngĩ aiyĩre arĩa matũũraga mamwĩhokete, no nĩ atĩrĩrĩ, we wĩrwo itũũra nĩ rĩrĩa, coke wĩrwo ndũkũrĩkinya. Ngai aragũteithia ũkĩharĩrĩria, ũkĩririkana mũthenya wa ũmũthĩ, mathaa nĩ mathire nĩ njũrĩaga thaa 7 na rĩu twĩ thaa 8, no waririkana nĩ harĩ kiugo kĩagũire ngoro-inĩ yaku, itũũra nĩ warĩrĩa no ndũkũrĩkinya. Ambĩrĩria kũharĩria ngoro yaku, mũhunjia agĩũka. God bless you. Haha twĩna ahunjia, ndĩrenda ahunjia othe marũgame. Rũgamai o hamwe na atumia anyu, rũgamai. Acio nĩ ahunjia, na angĩkorwo nĩ kũrĩ mũhunjia ũikarĩte na kũu tafadhali, karibu karibu, ũka. Twĩna ũngĩ wĩ haha, mwarĩ wa ithe witũ. Mwathani agocwo. Nĩ njũĩ ahunjia nĩ atheki mũno makĩria, na pia wanatazama vile wakati umetuandama. Tafadhali, Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩngwa mũtumia ũmwe na nĩngwa mũrũ wa ithe witũ ũmwe, Mwathani agocwo, ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra ahunjia peke yake. Bwana asifiwe sana. Tekai andũ aya othe, ta magaithiei, toai moko manyu na igũrũ magaithie. Bwana asifiwe sana. Magaithiei, Mwathani agocwo.
ndena mũrũ wa ithe witũ na niĩ ndimũĩ nĩ mũhunjia ũka brother. Bwana asifiwe sana. Ũka on behalf ya hunjia ciothe marũgamĩte tũkĩarie kaũndũ kanini o ndagĩka ithatũ na Ngai akũrathime. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kule nyuma Bwana Yesu asifiwe. Kamukire na ihoru. Mwathani arogocwo. Maandĩko maigaga wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 9 mũhari wa 27 atĩ o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo mũndũ wothe mũthenya ũmwe akue naguo cira ũmume thutha. Mwathani arogocwo. Ũguo naguo nĩguo Kristo arutirwo arĩ igongona nĩgetha eherie mehia ma andũ, na gũcoka gwake gwa kerĩ ndagoka gũkua mehia, no agoka kũheana muoyo kũrĩ arĩa matũrĩte mamwetereire. Mwathani arogocwo. Jitagwo Bishop James Kibera. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiki kikao. Ona niĩ ti rita rĩa mbere ndanatonya mũciĩ ũyũ na ndanahoya. Mwathani arogocwo. Na nyinagio ndanamũkora na ngĩihũrĩrwo mbembe nyingĩ mũno ngĩinũka nacio. Mwathani arogocwo. Koguo nyumĩte itũra rĩa Ruiru, mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Dube na family yake nĩ arata akwa ahakuhĩ mũno, na mahinda marĩa ũndũ ũyũ ũrakinyire ndiramwĩra no nginya ona ndĩna conference ĩrathiĩ na mbere Ruiru ya wanarika arĩa mũreta Gen Z, ndĩraiga kaba nyambe ndĩmatige njoke nyitĩrĩre family ĩno. Ngai amũrathime tukiumagaria mwenda zake. God bless you. Mwathani agocwo. Turenda gũthiĩ na ihenya tũrĩkĩrĩrie. Mwathani agocwo. Ndĩrenda gwĩta mwaru wa ithe witũ tũtigakĩonekana ithuothe no ithuĩ tũraria tondũ twĩna mwaru wa ithe witũ mũtungati. Ndetwathondeka program haha hwaĩ nĩ tũrarĩ nake. Mwathani agocwo. Na niwe ũkũhoya nĩgetha ũrĩa ũgũtũhunjĩria arũgame nĩgetha atwarĩrie ciugo iria Ngai amũhete nĩgetha tũcoke tũikũrũkie mwĩrĩ. Karibu dada wetu. Bwana sasa mtikimhoria roho yageuka. Bwana sasa atumia. Mwathani agocwo. Tuko na dada wetu hapa ndiye ataombea yule ambaye atatunenea neno. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumuinue Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Tabitha Wakaru, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na hudumu na Soul Winning Ministry International Nairobi, naishi Utawala. Nashukuru huyo Mungu siku ya leo kwa maana ametuwezesha kufika hapa. Nimesimama hata kwa niaba ya watumishi wa mama. Bwana apewe sifa. Hakika siku ya leo ni siku kubwa, kwa maana tujiulize kila mmoja, legacy yako ni nini? Ni nini itaandikishwa juu yako ukilala kama Goge? Bwana apewe sifa. Tumeona legacy ya Goge na ninashukuru kwa sababu hata nilikuwa nimeenda kumuona hospitali na ile kitu alikuwa ananena tu tuombe. Haleluya. Hakuna kitu ingine hufurahisha Mungu kama maombi. Mtu akiwa na ushirika na Mungu ni kitu ya maana sana. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ushirika wako na Mungu ndio unakuja na kulete uhai ndani ya nyumba zetu. Haleluya. Kwa hivyo Bwana wa neema awabariki sana. Na watumishi wenzangu, muendelee kuinuliwa na Mungu. Kile tulikabidhiwa tupeleke. Tuliambiwa tusinyamazishwe. Bwana apewe sifa. Kwa maana wakati kwa kutaitwa mitume, kutaitwa wainjilisti, Yesu hakusema ama Mungu akasema ya kwamba wataita wanaume peke yao, ataita sijui vijana peke yao. Hapana, ni kila nafsi. Haleluya. Kila nafsi iliyo na roho, wewe umeitwa as a priesthood, hata wewe uko hapo. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Najua masaa imeenda, hata mimi huwa nalida masaa sana. Naambiaga mtu hata Mungu yule ameniita ako na masaa. Tukiona tangu mwanzo akiumba mbingu na nchi, aliumba na masaa. Bwana apewe sifa. Na ikawa wakati wa kupumzika. Ningeomba tuweze kwa heshima zetu tukasimame mbele za Bwana. Tusimame ili niweze kuinua mtumishi wa Mungu mbele zake, kwa maana maombi ilikuwa imeombwa ya kufunga maroho zote. Unajua wakati neno la kukomboa linakuja, kuna roho zinakujaga za confusion. Bwana apewe sifa.
ziliweza kuwekwa chini. Neno la Mungu linasema we have been given power and authority to step on scorpions. Kwa hivyo roho zote za nguvu za giza zote zimewekwa chini ya miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Ananijua mimi ni mama ya watoto. Haleluya. Wacheni tufunge macho tuombe. Jehova Jire, ewe Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo, na kusujudu na kuabudu na kuinua kwa sababu ya wema wako Bwana. Tangu asubuhi umekuwa pamoja nasi Baba, tumesikia maushuhuda, tumesikia vile Ngugi alikuwa. Na sasa imefika wakati Jehova wa kusikia neno lako, kwa maana Yesu akasema tutakapokubali kukula mwili wake na tukunywe damu yake tutakamilika mbele zako. Neno litakalo neno siku ya leo Bwana, ni wewe Jehova unatunenea. Naomba hili neno likashuke na upako wa moto wa Roho Mtakatifu, likakomboe na likaongoboe na likaponye kila mama aliye hapa na mzee aliye hapa na kila familia iliyo hapa katika jina la Yesu. Na muinua mtumishi wako mbele zako Bwana, wamjua vyema, wamjua na majina yake. Umetia neno mbele ndani yake Baba, ninaomba kwa sababu neno lako ni jipya kila siku, wacha likawe jipya siku ya leo. Mpake mafuta mapya Baba, mweke ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Tusisikie sauti yake Bwana, bali tusikie nguvu na mamlaka na uwezo wa ufunua roho lako, wa neno lako kupitia ufunua Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kuwa juu yake, mupe ufunua neno lile umempa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And we proclaim blood of Jesus, the atonement of the blood of Jesus, to speak on behalf of us. Ulinene ya kwamba damu ya Yesu ilituunganisha, na ndio hiyo damu ya Yesu Baba inatutakasa na kutuweka huru katika jina la Yesu. Mtumie kama chombo chako Baba. Make him a vessel of honor now. Make him a vessel of honor, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ufunua wa roho saba ukawe juu yake. Mtumie kama hujawahi kumtumia tena katika jina la Yesu. Na ulimi wake Baba, neno likitoka, likatoka na mishare ya moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Tumerinua hilo jina liliko na nguvu na mamlaka, likanzunguka kwa maana liko ndani yake. Wewe Yesu uko ndani yake. Tamaraki na ukajidhirishe. Na ni katika jina la Yesu Kristo Jehova tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi anapokuja kutupatia neno. Glory be to God. Bwana atukuzwe. Iko nyimbo moja napenda sana. Si kama itapata mtu wa kunisaidia. Inasema aje? Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, ewe Mungu Baba yangu. Twakuinua, twakuabudu, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu. Twakuinua, twakuabudu, umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu
umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja tu ndiye ametukuka duniani na mbinguni, na utawala wote hapa duniani na mbinguni ni wake. Akisema huyu simba wa Yuda, akiguruma, simba wengine wote wanajikonjolea. Bwana Yesu apewe sifa. Anaitwa simba wa Yuda. Amen. Jina langu naitwa Gitau Mbogua. Mimi ni mhuduma hapa kwetu Mutoma, hapa Kanyigi. Nadumu katika kanisa liko pale Kanyigi, Christian Life Family Fellowship. Na nampenda Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndiye aliniona, na kwa sababu sikuwa na uzima, nilikuwa tu naona watu wanakuja wanakufa, wakuja wakipita, na naambia ya kwamba hapa duniani hatuna mahali ya kukaa. Sisi ni wapita njia. Uwe namna gani, uwe namna gani, hapa sisi zote twapita njia. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii huzuni pia ilimshika Mungu akiwa mbinguni, kwa sababu kila mwanadamu shinda yake ni kifo. Amen. Mzee kama mimi nikiangalia ng'ombe zangu, nione gari zangu, shamba zangu, nione hivi. Lakini siku moja nakumbuka hii mali yote yangu, labda niko na wake 10 kama sijui Daudi au nani, hata hawa wanawake wote nitawaacha. Amen. Sinaona kuna majozi. Na unajiulizaje, je, ingewezekanaje nisife? Wanasema apewe sifa. Wangapi wanapenda kifo hapa? Mkono juu. Wangapi wanapenda kufa? Bwana Yesu apewe sifa. Yesu peke yake ndiye ako na jawabu ya kifo. He has the solution ya kifo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wacha niwaambie mahali kifo kilitoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tujue huu mwanzo wa kifo ulitoka wapi na ni nini. Kwamba nikwambie kifo ni laana ya Mungu. Gikuo ni kirumi kia Ngai. Mwathani arogocwo. Na kono andike handu to tuguthianga ngwire kwa ikuo kioimire na njage ku umuthi no uteithike muno. Mwathani arogocwo. Nigetha utie kuhenekaga ni maundu matangie guteithia kana uguroda itari iria wetha itari iria mundu akwenda guteithia no hana huo uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Gikuo ni kirumi. Ambia mwenzako kifo ni laana. Na hii laana itoka wapi? Tangu mwanzo Adamu akaambiwa, nimekupatia hii shamba yote na miti yote iko huko. Okay. Lakini kutoka kwa huu mti usiwazi kula tunda kwa huu mti. Akakatazwa na Mungu mwenyewe.
akakatazwa, na Mungu akaishia akamwambia, utakapokula kutoka kwa huu mti utakufa, utakufa. Kwa hivyo kifo ni laana. Mungu alisema wasikule kutoka kwa ule mti, na wakala kutoka kwa ule mti, basi kifo kikaingia ndani yao, na hiyo kifo ndio inatufuata hata sisi siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Atukuzwe Mwokozi. Kifo ni laana. Nataka mtu atusomee Genesis chapter 3 and verse 21. Nisikia mtu akisoma Kikuyu vizuri pale, au kuna mmoja alisoma atasoma vizuri Kikuyu. Somebody can help me. Okay. Can you read Genesis 3 chapter 21? Nasome kwa sauti. Genesis 3 verse 21. Yes. Nake Mwathani Ngai agithondekera Adamu na mutumia wake nguo cia njũa akimahumba. I continue. Genesis 3 chapter 21. Genesis chapter 3 verse 21. Endelea pale. Nake Mwathani Ngai agithondekera Adamu na mutumia wake nguo cia njũa akimahumba. Yes. Mwathani Ngai akiuga atĩrĩ, yes, rĩu andũ aya yes, nĩ makihanĩte o ta ũmwe witũ, na nĩ magĩte na ũmenyo wa wega na ũũru. Matiagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkĩrio marĩe matunda ma mũtĩ wa muoyo magĩtũũre tene na tene. Mwathani orogocwo. Amen. 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 Mũtĩ ũrĩa marĩire magirĩtio nĩ Ngai nĩ wa gũtũma mamenye wega na ũũru. Nĩ makemenya wega na ũũru. Koguo mũndũ agĩka mehia rĩ, ũmũthĩ we na niĩ rĩ, tukoragwo tũĩ nĩ mehia tũreka, kinyume kĩa ũrĩa Ngai atwathĩte twĩke, na kĩu nĩkĩo kĩrumi kĩa Ngai. Na nĩkĩo kĩrekagĩria mũndũ gĩkuũ gĩa tene na tene. Mwathani agocwo mũno. Kĩu nĩkĩo kĩrumi kĩa Ngai, nakĩo kĩrekagĩria mũndũ gĩkuũ gĩa tene na tene. Ambia mwenzako hivyo, gĩkuũ gĩa tene na tene. Hamtaki kusema gĩkuũ gĩa tene na tene. Amen. Ũmũthĩ ndarũgama haha njarie ũhoro wa muoyo wa tene na tene. Ambia mwenzako muoyo wa tene na tene. Muoyo wa tene na tene. Muoyo wa tene na tene ũrĩ thĩinĩ wa Ngai, agacoka akahe mũriũ Jesu atĩ arĩa othe makamwĩtĩkia matikanore, no magĩe na muoyo wa tene na tene. Muoyo wa tene na tene. Na niĩ nĩguo ndĩriragĩria ngatũra tene na tene. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu ndĩ na mĩaka 82 na nĩndĩramenya ndigũtũra. Baba arakuire na mĩaka 101 hamwe na maitũ. Rĩu tũtirĩ nao. Mwathani arogocwo. Muoyo wa tene na tene. Ũcio nĩguo Ngai aheanaga kũrĩ othe mangĩmwĩtĩkia. Mwathani Ngai arogocwo. Muoyo wa tene na tene nĩ kĩĩ? Ta tũthomere hau John 17. John 17 hau kĩambĩrĩria ũthome nginya verse 3. Tũigue muoyo wa tene na tene nĩ kĩĩ? Tũtige kũigua kuma kũrĩ andũ, tume kũrĩ kanua ka mbarathi. Jesu we mwene akiuga muoyo wa tene na tene nĩ kĩĩ? John chapter 17. Yes. From verse 1. Yes. Na rĩrĩ, yes, Jesu arĩkia kuga ũguo, yes, agĩtira maitho akĩrora igũrũ akiuga atĩrĩ, awa, ihinda nĩ ikinyu gocithia mũrũguo nĩgetha onake akũgocithie. Amen. Amu nĩ wamũheire ũhoti igũrũ rĩa andũ othe, yes, nĩguo ahe acio othe wamũheire muoyo wa tene na tene. Yes. Naguo muoyo wa tene na tene nĩ
makũmenya we Ngai ũrĩa wa ma, makomenya we Ngai ũrĩa wa ma, ũrĩa wa ma. ona mamenye Jesu Kristo ũrĩa watũmire. Hallelujah. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Makofi kwa Yesu. Atemu tena tena niki tusomee tena. Naguo muo wa tene na tene nĩ atĩ makũmenye we Ngai Yes. ũrĩa wa ma, Yes, Ngai ũrĩa wa ma. ona mamenye Jesu Kristo ũrĩa watũmire. Praise the Lord. Mambo yote iko wapi? Pale. Tumenye Ngai ũrĩa watũmbire. Ũrĩa wombire thĩ na igũrũ na agĩtũmba ithuĩ. Na nĩ gwake twoimire na tũgacoka gwake. Mwathani agoco mũno. Amen. Na tũtigacoka gwake tũtanyitĩtwo guoko nĩ Jesu. Ũguo. Ere baba ndathiĩ thĩ ũyũ nĩwe wanjĩtĩkĩrire na ngĩmũhe muoyo wa tene na tene. Mwathani Ngai arogoco. Amen. Twaigua gĩkuũ rĩ nĩ laana. Na laana ĩno rĩ nĩ mũndũ kwaga gwĩtĩkĩra ũrĩa Ngai oigĩte, kwaga gwĩtĩkĩra mũrũwe Jesu atuĩke mwathani na mũhonokia wake. This is very clear. Nĩyo ti dini ya mũndũ, it is the word of God. Mwathani agoce mũno. Niĩ ndiaragia ũhoro wa dini, Mwathani agoce mũno. Amen. Njaragia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩombire thĩ na igũrũ na kĩrĩa kĩmĩtũragia ona ũmũthĩ. Yũrũrĩte gũkũ rĩera-inĩ. Amen. Kiugo gĩtwĩrĩte atĩ thĩ ĩtũraga yũrũraga gũkũ rĩera-inĩ ĩthiũrũkĩte ĩnyitĩrĩirwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Makofi kwa Yesu. Ĩnyitĩrĩirwo nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩamĩũmbire na gĩkĩmĩatha ĩikarage ũguo. Mwathani arogoco mũno. Amen. The word of God. So powerful. Mwathani arogoco. Na Ngai akoiga atĩte kiugo gĩake gũkĩra marĩtwa make mothe. Mwathani arogoco. Amen. Muoyo wa tene na tene. Wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na arĩa othe mangĩmwĩtĩkĩra akamekĩra muoyo ũcio. Atĩ ona makua nĩ magatũra muoyo. Mwathani Ngai arogoco. Amen. Yes, kwĩna ũhoro wa gũkoma tĩri-inĩ ona wĩ mũhonoku. Jesu atarĩ aracoka. No wona acoka, acio makomire metĩkĩtie Jesu, karumbeta kauo nĩo makamba kũriũkio. Ĩro ũcio ũngĩ nĩo makamba kũriũkio. Acio nĩo makamba kũriũkio. Jesu acoka kũiyĩra kanitha wake. Otũgũ tũroha nĩ mũhunjia ũngĩ atĩ Jesu ndaroga kũũria ũhoro wa mehia. Atĩ ũtũũraga atĩa, ũragĩte andũ aigana. No nĩ arĩa magakorwo meharĩirie gũthiĩ nake magatũranie nake. Mwathani arogoco. Na gatuĩka mũhiano mwega mũno wa itu marĩ 10. Atano marĩ ogĩ, marĩ na akiba, mahoya meigĩire magũkũmatũria. Acio angĩ marĩ ahonoki fugufugu. Mwathani arogoco. Maikaraga matagadĩtie magũrũ ũguo. Nĩ mwena ũyũ kwagĩa na mũcingo mwena ũyũ mekuo. No ningĩ kwĩna mũcingo mekuo. Matimenyekaga ũrĩa maikaraga. Hallelujah. Acio metagwo ahong'oki. Metagwo atĩa? Ahong'oki. No ti ahonoki. Hallelujah. Nĩ mamenya tofauti ya ahong'oki na ahonoki. Yes. They are there. Mwathani arogoco. No Jesu akiuga matikae kũmunywo, matikae kũragwo, metererwo nginya hĩndĩ ya magetha. Mohwo itaya maikio mwaki-inĩ. Amen. No arĩa marũgamĩte acio no maikio ikũmbĩ-inĩ rĩa Ngai magatũrĩngana na gĩtene tene.
Hello. Mwathani Ngai arogocwo. Ndira kujia hati nigetha ati utheke ura mukenaga acha. No. Iyo tio njira gutuma ati utheke acha. Nĩ gwĩciria ũthiĩ ũmeretie wega na ũhoro ũcio ũngĩũnyita wega ũgũkumĩrĩria muoyo-inĩ wa tene na tene. Hallelujah. Amen. Topic yakwa nĩ atĩ muoyo wa tene na tene ũcio wĩ thĩinĩ wa Kristo. Mwathani arogocwo. Tũcoke harĩa Edeni. Harĩa Genesis 3 verse 21, 22, endelea. Yes. Genesis 3 from verse 22. Yes. Mwathani Ngai akiuga atĩrĩ. Mwathani Ngai akiuga. Rĩu andũ aya nĩ makĩhanĩte o ta ũmwe witũ na nĩ magĩte na ũmenyo wa wega na ũũru. Yes. Matiagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkĩrio marĩe matunda ma mũtĩ wa muoyo. Yes. Magũtũũra tene na tene. Koguo Mwathani Ngai akĩmaingata kuma mũgũnda-inĩ wa Edeni. Yes. Agĩtũma makarĩmage tĩĩri o ũrĩa mombĩtwo naguo. Yes. Nakuo mwena wa irathĩro wa mũgũnda ũcio akĩiga ciũmbe imuoyo ciĩtagwo akerubi, ona rũhiũ rwarĩ rũmbũkaga mwaki rwagarũrũkaga mĩena yothe. Yes. Nĩguo njĩra ya gũthiĩ mũtĩ-inĩ wa muoyo ĩikarage ĩna ngĩre ndĩkanagerwo. Hallelujah. Amen. Mũtĩ ũcio warĩ mũgũnda gatagatĩ. Na harĩ mũtĩ ũngĩ ũrĩa maiyĩte makĩrĩa magirĩtio nĩ Ngai. Ũcio ũngĩ warĩ mũgũnda gatagatĩ warĩ mũtĩ wa muoyo na nĩguo wĩtagwo Kristo. Ĩra mwenzako ũcio nĩ Kristo. Tondũ Kristo nĩwe muoyo wa kĩ? Nĩwe muoyo wa tene tene. Ũcio nĩ Kristo. Mwathani agocwo mũno. Korwo nĩ matambũrũkirie moko mathiĩ kũrĩa mũtĩ ũcio onakuo, mangĩatũrire muoyo matarĩ thiritũ na Ngai, marĩ andũ maremeire Ngai tene na tene. Naguo tiguo Ngai angĩendire. Endaga atũrie ngwatanĩro na andũ acio ake ombĩte, tondũ oigire rekei tũmbe mũndũ ũhanaine na ithuĩ. Tũmbe mũndũ ũhanaine na ithuĩ, akĩrwo Tatũ Mũtheru. Mwathani agocwo mũno. Mwathani agocwo. Makĩingatwo kuma kwĩ mũgũnda ũcio matigatambũrũke marĩe mũtĩ wa muoyo arĩguo Kristo. Matũre muoyo marĩ ehia matarĩ thiritũ na Ngai. Makĩingatwo na mũraika akĩigwo hau na rũhiũ rwakanaga mwaki. Matikagũrũke macoke na thutha matuĩke nĩ mekũra kuma mũtĩ ũcio. Hallelujah. Mwathani arogocwo mũno. Tondũ muoyo wa tene tene nĩ kĩndũ so precious mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Tondũ hau nĩho harehage ũhoro wa ũriũ, ariũ a Ngai na ciana cia Ngai. Mwathani agocwo mũno. Arĩa mekũgaya Ngai na matũranie na Ngai tene na tene. Mwathani Ngai arogocwo. Yes, no ũndũ agĩcoka Ngai akĩwonania wega. Tũgĩthoma Genesis 5 mweri wa 23 tathoma hau. Genesis 5 mweri wa 23. Ũrĩa Ngai endaga Adamu na Hawa maikare nginya makinyĩrwo nĩ handũ ha kũrĩa muoyo, mũtĩ wacio wa muoyo wa tene tene. Genesis 5:23. Thutha ũcio Yes. atũririe thiritũ na Ngai mĩaka 300. Tacoka thutha hanini. Ati Enoko 21. Yes. Enoko Yes. arĩ wa mĩaka 65. Arĩ wa mĩaka 65. Nĩ aciarirwo kana ga kahĩ getagwo Methusela. Ĩni. Yes. Thutha ũcio yes. atũrire thiritũ na Ngai. Agĩtũria thiritũ na Ngai. Ũrĩa Adamu mendaga matũrie thiritũ na Ngai nginya makagarũrwo matonye thĩinĩ wa Ngai matuĩke ta Ngai. Hallelujah. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Mũbango wa Ngai warĩ
mubange wega muno uria mundu ucio ombirwo ni Ngai atakora akarigiriria othe ine wa Ngai. Amen. Mwathani agocemwe. Amen. Azokera rigi hau. Enoku ari wa mĩaka 65. Yes. Nene aciarirwo kana ga kahi getagwo Methusela. Yes. Thutha ucio atũrire thiritũ yake na Ngai mĩaka 300. Thiritũ yake na Ngai mĩaka 300. Mendanĩte na Ngai na nĩaciarirwo ciana ingĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Amen. Dina mbere hau. Atũrire thiritũ yake na Ngai mĩaka 300 na nĩaciarirwo ciana ingĩ. Yes. Atũrire mĩaka 300 na 65 365 years. Yes. Then Enoku atũraga thiritũ na Ngai agicoka akiagwo tondu Ngai nĩamuoire. Hallelujah. Amen. Agicoka akiagwo tondu Ngai nĩamuoire. Amen. They became one with God. Amen. Agiathikira Ngai mecia make makigarurwo, mitugo yake ikigarurwo, mithira yake ikigarurwo ni Ngai, akihanana na Ngai. Kuwakia hakiaga muhaka wa Ngai na Enoko akidissolve thĩinĩ wa Ngai. Makofi kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Si tunaendelea vizuri? Vizuri sana. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Muti ucio wetagwo Kristu wari mũgũnda wa mwago hĩndĩ ĩyo makigirio marie. Ũmũthĩ muti ucio mpendwa wĩ mbere yaku ũmũthĩ na nĩguo Kristu mũrũ wa Ngai. Amen. Ũngĩtĩkĩra kũrĩa muti ũyũ wĩtagwo Kristu, Mwathani agocwo mũno. Amen. 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 Ũgũtuma ndũgũ na Ngai, ũmerio nĩ Ngai, na kwatekaga atĩa? Nĩ gũciarwo tũciaragwo nĩ Ngai na kiugo gĩake, na kiugo kĩa Ngai nĩ Kristo. Ũkarerwo nĩ kiugo kĩu kĩa Ngai. Ũkagimario nĩ kiugo kĩu kĩa Ngai, nginya ũgatuĩka mũgai wa Ngai, ũgatuĩka mwana wa Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Ũgatuĩka mwana wa Ngai. Amen. O ta ũrĩa mũciari aciaraga mwana, angĩmũrera wega na mĩtugo mĩega, nĩ mũciari ũigĩte wega wĩna mĩtugo mĩega, agaciara kahĩĩ kega, agakarera wega na ciugo ciake, kana kau gakĩroraga mĩtugo ya ithe, ũrĩa ithe ekaga, mĩthiĩre ĩrĩa athiaga nayo, ndanyuaga njohi, ti mang'aa, ti maraya, kana kau gakabara ũhoro wa ithe, gakũra ũguo karũmĩrĩire ithe, kana kauma ũcio ũhoro gakarigia kũhana ta ithe. Andũ makoigaga atĩrĩrĩ, mwanake ũyũ rĩ ahana mũrũ wa ng'ania, ahana ng'ania. Maũndũ macio mekuo kana matirĩ kuo? Mekuo. Maũndũ macio mekuo? Mekuo. Yes. Tondũ ciana ciĩrutaga after the parents. Ũrĩa ciana ciĩkaga nĩ aciari irorete. Mwathani agocwo mũno. Amen. Tarĩu gũtirĩ ũkĩra mwana waku atige kũnyua thigara kana atige kũnyua njohi, nawe ũroraga mĩtaro ũkĩnyua, unafanya kazi bure. Mwathani agocwo mũno. Amen. Wewe ndiye mkufunzi wa kwanza kufunza mtoto wako. Kweli urongo? Kweli kabisa. Kama wewe ni mama umekuwa mang'aa, umekuwa hivi, alafu unaambia msichana wako na usikue nafanya hii na hii. Yes, tamwambia atasema ndio mama, lakini anakuchunguza. Unaenda namna gani? Unamuita wewe ni ng'ombe. Na nakwambia mimi ni kagombe kidogo, si wewe ndio ng'ombe kubwa. Hello. Amen. Wewe ndiye ng'ombe ile kubwa. Wewe ndio umenizaa, wewe. Sasa mimi kama nini ng'ombe, wewe ndiye ile ng'ombe kubwa. Mwanangu aliakunyaga utangali. Mwanangu yakurakunya utangali. Hello. Hello. Amen. Amen. Ukitembea na Mungu atakufunza njia zake. Na Daudi anatuambia vile aliambia Mungu, Baba nifunze njia zako ili nikaweza kusipita.
kaweza kupita mapito yako. Amen. Amen. Muti ucio wi mbere yaku umuthi, muti ucio witagwo Kristo. Amen. Amen. Na wakati tunaokoka tunazaliwa na hili neno la Mungu, na tunaendelea kushiriki katika hili neno mpaka mawazo yetu inafunguliwa, inabadilishwa. Neno nakwambia hii usipite hii njia, hiyo si yako. Kaa namna hii na utafika. Tembea katika hii njia na utafika. Hii yote ni kazi ya neno. Maana neno la Mungu linakaa kama nyundo ambayo inatengeneza jiwe, inatengenezwa vizuri, alafu inaenda linawekwa mahali ambao tunaweza kufikia kwa mjengo, inaingia sawa sawa, inapita pale, inawekwa pale. Hiyo ni kazi ya neno. Katika ufalme wa Mungu kuna hii hali ya kutengenezwa na neno la Mungu kama nyundo au upanga wa kukata na kutengeneza ili ukae katika mahali Mungu amekupangia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Uzima wa milele. Twenda katika John chapter 14 hapo mwanzo. Sitaki kuongea sana. John 14. Maana kuna uzima wa milele. John 14 from verse 1. Yes. Jesu akimera atiri. Jesu akimera. Mutigatangike ngoro. Tigita wambugwa ni Jesu akimera. Mutigatangike ngoro. Mutigatangike ngoro. Itikia Ngai. Yes. Ona niĩ mũnjĩtĩkie. Hallelujah. Mũciĩ kwa kwĩna cikaro nyingĩ. Yes. Na korwo tiguo kũhana rĩ. Ningĩ mwĩrĩte. No Ngai akĩmwĩra atĩ ndathiĩ kũmũthondekera handũ. No ndarĩkia gũthiĩ. Yes. Na ndamũthondekera handũ. Yes. Nĩ ngacoka njũke ndĩmũiyĩre. Yes. Ndĩmũtware gwakwa nĩgetha ona inyuĩ mũikarage o harĩa ndĩ. Hallelujah. Amen. What a wonderful promise. What a wonderful promise. Kutoka kwa Muumba wako. Sio kwangu mimi. Kwa ule ambaye amekuumba na amekuhifadhi mpaka siku ya leo. Na anakugojea ukate kauli. Maana mambo ya kwenda kuishi na Mungu ni hali ya kuchagua. Kuchagua. Uchagua. Utakwenda kuishi wapi baada ya maisha mafupi watu wanakaa hapa duniani. Baada ya maisha ningependa kwenda kukaa wapi? Kama unataka kuishi milele na milele, umfuate huyu mzee au ni kijana anaitwa njia. Mimi ndiyo njia. Mimi ndiyo kweli. Na mimi ndiyo uzima wa milele. Soma pale, malizia pale. Utangire uo ningire gukwira. Endelea. Na rĩrĩ, Yes. njĩra ya gũthiĩ kũrĩa ngũthiĩ nĩ mũmĩũĩ. Toma akĩmwĩra atĩrĩ. Yes. Mwathani, ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa ũrathiĩ. Yes. Tũngĩkĩhota kũmenya njĩra atĩa? Nake Yesu akĩmũcokeria atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ njĩra. Hallelujah. Na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩ niĩ muoyo. Tacokera cigo icio rĩngĩ. Nake Jesu Andũ a Ngai mahũre mĩhũhĩ. Amen, amen. Cigo icio cia Ngai. Tacokera rĩngĩ. Atĩ Jesu Nake Jesu akĩmacokeria atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ njĩra. Niĩ nĩ niĩ njĩra. Na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma. Yes. Na nĩ niĩ muoyo. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩkinya kwĩyawa atagereire harĩ niĩ. Amen. Amen. Tosha gari. Tosha gari. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen, amen, hallelujah. Amen. Amen. Hiyo ni dini ya gani? Hakuna. Hiyo ni dini ya nani? Hiyo ni ya Kristo hiki. Bwana apewe sifa. Amen. Ati niĩ nĩ njĩra. Jesu nĩwe njĩra. Nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Na nĩwe muoyo wa tene. Na tene. Me, I can't afford to miss that. I can't afford to miss eternity. I can't afford to miss eternity. La asha. Bwana apewe sifa. Amen. Si hata pia ukatae. Unaweza kukataa kumisi eternity. Na njia ni rahisi, fuata Yesu.
kukiri dhambi zako. Amen. Hebu tuangalie lango la kuingia kule. Soma Marko 1 chapter 5. Anzia verse 14. Chapter 5. Marko 1 anzia verse 14. Tuendelee. Mark 1 from verse 14. Yes. Na rĩrĩ, Johana arĩkia kũnyitwo, Jesũ agĩthiĩ Galili akĩhunjagia ũhoro mwega wa Ngai. Yes. Akiuga atĩrĩ, yes. Hingo nĩ nginyu. Hingo nĩ nginyu. Naguo thamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Ĩni. Mwĩrirei na mwĩtĩkie ũhoro ũyũ mwega. Mwĩrirei na mwĩtĩkie ũhoro ũyũ mwega. Cokera rĩngĩ mũhunjia. Akiuga atĩrĩ. Akiuga atĩrĩrĩ. Hingo nĩ nginyu. Hingo nĩ nginyu. Naguo thamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Ĩni. Mwĩrirei. Mwĩrirei na mwĩtĩkie ũhoro ũyũ mwega. Yes. Amen. Uthamaki wa Ngai. Ambia mwenzako uthamaki wa Ngai. Uthamaki wa Ngai. Niguo twetereire. Niguo twetereire. Gũkũ thĩ ĩno rĩu. Gũkũ thĩ ĩno rĩu. Amen. Amen. If I may tell you, mpangilio huu tunao sasa dunia yote ya serikali, multipartyism, thirikari ya ciama nyingi all over the world eradivocatwo gũkũ thĩ. It is the last human government here on earth. That one you can take to the bank. It is the last human government. Gũkũ thĩ ĩno. Ũthamaki wa Kristo ũke. Nĩgetha hingie ũrĩa Ngai atanyĩte kuma kĩambĩrĩria. Atĩ gũkũ thĩ wĩkwo ũrĩa gwĩkagwo matu-inĩ. Na agĩtuta kũhoya agĩtwĩra atĩa? Mũhunjia nĩ ũĩ mũno mahoya macio. Our Father in heaven. Yes. Hello. Tatũthoma. Should be Matthew. Matthew 6. Matthew 6. Yes, it's Matthew 6:8. Yes. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke. Ehe. Yes. Ota ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Yes. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana. Yes. Na ũtũrekere mathirĩ maitũ. Yes. Ota ũrĩa ithuĩ tũrekagĩra arĩa marĩ na mathirĩ maitũ. Yes. Na ndũgatũtware magerio-inĩ. Yes. No kũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku. Yes. Ona hinya. Yes. Ona kũgocwo. Yes. Tene na tene. Amen. Praise the name of the Lord. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Mitume wa Yesu akamjongelea akamwambia, tufunze kuomba jinsi John amefunza wanafunzi wake kuomba. Akawaambia, wakati mnaomba ombeni namna hii. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako, utawala wako uje hapa duniani. Duniani itendeke vile mbinguni kuna. Ile haki ambayo iko mbinguni, kuwe na hiyo haki hapa duniani. Tangu siku ya leo, hakuna mwanadamu ameweza kutenda haki hapa duniani kwa watu wa Mungu wanaotawala. Awe president gani, hajaweza. Hiyo ni kazi ya Yesu mwenyewe, ndiye atakuja hapa duniani atawale. Vile Baba angependa dunia itawaliwe na haki na upendo na ufanisi. Mwathani agosha muno. Utonga mwingi woneke gũkũ thĩ, andũ magĩe na thayũ na mamenye kweli kĩrĩa gatumire Ngai amũmbe. Is only Christ, the Son of the living God,
who is able to accomplish that. And he is coming down. It is true, he's coming back. This revival here about is coming, revival. Let it start with you. And it start by you repenting dhambi zako zote. Tumutafute Mungu, tuingie ndani yake, tutembee na yeye. Amen. Ukisikia injili kihubiriwa, usipuuze. Hapana. This is a gospel of hope. Injili ni ya kutupatia matumaini. Matumaini ya amani, matumaini ya kuishi na Mungu wetu milele na milele bila shida. Bila shida. Bwana asifiwe sifa. Amen. Amen. Hiyo ndio maana ya injili. Naitwa good news. Naitwa habari njema. Hii habari njema ya wokovu. Bwana asifiwe sifa. Kitu kingine nataka tujue kabla sijamaliza. Hatutaingia ufalme wa Mungu na hii mili tunao. Hii mili ni matope. Na haitaweza kurithi ufalme wa Mungu. La asha. Ni lazima tubadilishwe. Tupate ile mili ya uungu. Mili ya kiroho. Na ningependa tusomewe. I think it will be my last. Soma 1 Corinthians chapter 15 and verse 47. 1 Corinthians chapter 15. Yes. And verse 47. Teremka pale. Okay. Yes. Verse 47. Yes. Mundu wa mbere oimire tĩri-inĩ. Athikĩrĩriai. Let us hold on that meeting. We shall continue later. Just a minute. Aya. Yes. Mundu wa mbere oimire tĩri-inĩ. Oimire tĩri-inĩ. Na nĩ rũkũngũ. Na nĩ rũkũngũ ta niĩ. No mundu wa kerĩ. Yes. Oimire igũrũ. Oimire igũrũ. Kwoguo. Na nĩ mundu wa kĩroho. Kwoguo. Yes. Andũ arĩa marũmagĩrĩra maũndũ ma gũkũ thĩ. Just a minute. Ha twaigua ũhoro wa andũ erĩ. Mũndũ ũmwe wa tĩri wa kũmbakũmbirwo nĩ Ngai. Akĩigwo mũgũnda-inĩ wa Edeni. Nĩ ndoro. Ĩkĩhuhwo mĩrukĩ nĩ Ngai. Ĩgĩtuĩka living soul. It became living soul. No ũcio nĩ wa ithe witũ. Thĩinĩ wa mwĩrĩ. Baba yetu wa mbinguni atukuzwe. Amen. Ucio ni wa ithe witũ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Yeye alikuwa ni matope na sisi ni matope. Lakini kuna Adamu mwingine wa pili. Huyo tutasomewa. Hebu endelea. Mundu wa mbere. Yes. Oimire tĩri-inĩ. Na niwe Adamu. Na nĩ rũkũngũ. Yes. No mundu wa kerĩ. Yes. Oimire igũrũ. Oimire igũrũ. Na niwe Jesu. Kwoguo andũ arĩa marũmagĩrĩra maũndũ ma gũkũ thĩ. Yes. Mahanaine na mũndũ ũcio woimire tĩri-inĩ. Arĩa marũmagĩrĩra na maũndũ ma gũkũ thĩ. Mĩgũnda na mbia no tonga makariganwo atĩ kũndũ gũthiagwo maana o ta ũcio wa mbere wetagwo warĩ wa ndoro. Na arĩa marũmagĩrĩra maũndũ ma igũrũ. Arĩa marũmagĩrĩra maũndũ ma igũrũ. Mahanaine na ũcio woimire igũrũ. Mahanaine na ũcio woimire igũrũ. Na nĩwe Kristo. Na nĩwe Kristo wa Ngai. Ningĩ o ta ũrĩa tuhanaine na mũndũ ũcio woimire tĩri-inĩ-rĩ. Noguo tukahanana na ũcio woimire igũrũ. Ni twetĩkĩra Kristo. Amen. Twetĩkĩra Kristo. Tacokera rĩngĩ hau. Ningĩ o ta ũrĩa tuhanaine na mũndũ ũcio woimire tĩri-inĩ-rĩ. Yes. Noguo tukahanana na ũcio woimire igũrũ. Yes. Ndĩrenda kuga atĩrĩ. Yes. Ariũ na arĩa a ithe witũ. Ni. Mwĩrĩ na thakame. Yes. Itingĩhota kũgĩa ũthamaki wa Ngai. Noguo nĩguo. Ningĩ kĩndũ kĩbuthaga. Yes. Gĩtingĩhota kũgaya kĩrĩa gĩtabuthaga. Amen. Amen. Ina mbere. Atĩrĩrĩ. Yes. Nĩngũmũhithũrĩria hitho ndĩmwĩre atĩrĩ. Yes. Ithuothe tũtigakua. No nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana. Yes. O ihinda inini ta kũbucia kwa ritho. Yes. Rĩrĩa karumbeta ka mũthia gakahuhwo. Yes. Nĩ ũndũ
karubeta nĩ gakahuho. Yes. Na andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ a gũcoka kũbutha. Ĩni. No ithuĩ tũgarũrwo Yes. ũrĩa tũhana. Amu kĩrĩa gĩkuaga no mũhaka kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtangĩkua. Hallelujah. Nakĩo kĩrĩa kĩbuthaga kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtabuthaga. Yes. And that is eternity. Amen. That is eternity. Amen. Ambia mwenzako, that is eternity. Which I seriously covet. Amen. That I can't afford to miss that eternity. Mother Niragosho. Amen. How many are with me here? How many are with me here? We are many. We are coveting eternity. Amen. Wangapi wanatarajia kuingia katika paradiso? Tuko wengi. Milele na milele. Amen. 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 Basi Yesu ndiye njia, yeye ndiye uzima, ndiye kweli. Amen. Bwana wabariki. Amen. Bwana wabariki. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana wabariki. Amen. Bwana wabariki. Amen. Pokea uzima wa milele. Amen. Ulio ndani ya Yesu Kristo. Amen. Na mtaishi milele na milele na milele na milele. Amen. Amina. Amen. Nimemaliza. Makofi mazuri. Asante sana. Amen. Bwana asifiwe. Tumesikia neno la Bwana na hakika ule ako na masikio amesikia, si ndivyo? Kukata kauli ni wewe peke yako. Bwana asifiwe sana. Wakati huu, kwa sababu ya wakati, tunataka tuingie katika kuombea familia. Halo? Kwa hivyo familia wanaweza kuja ndio tuweze kuelekea mahali pale pengine tukaweze kuombea ili Mungu akawafariji, akawatie nguvu. Family, Mama Agio, nyinyi nyote familia, tafadhali kujeni, wale wako hapa tuendelee. Ningeomba tu pastor kuja. Wapasta wote wakuje tuwaombee hawa. Bishop, tafadhali. Tafadhali, maana imefika wakati sasa. Na tukitoka hapa tu ni yule mtu atarudisha shukran tukiomaliza maombi, na hapo pengine sasa akimaliza kurudishia watu shukrani ama photo of thanks, hapo ndipo sasa tutaelekea katika kaburi. Mjipangeni hapa tafadhali. Mam, dadi alienda wapi ama hayuko karibu? Okay. Mama apewe kuja hapa katikati hapa, kuja tu hapo. Bishop. Yeah? Tukaribie wote tafadhali. Na ikiwezekana tushikane mikono kama familia. Sisi ni kitu kimoja. Wachungaji, nataka tuwazunguke hawa wapendwa ili tuweze kuwakabidhi mbele za Mungu. Mungu ni mwema na ni mwaminifu, na ningelitaka kuambia jambo moja, ya kwamba sisi wote tutaondoka, na mara kwa mara nasikia watu wakisema tutakuwa tunakuja kuangalia, na hiyo jambo haikuangi ya ukweli. Ule mtu ambaye anaweza hawezi akawaacha ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tuko na shughuli zingine, labda sasa hata hatutarudi tena mahala hapa, na kwa hivyo kuna ule ambaye ni wa kipekee, ambaye amehubiriwa mahala hapa, ambaye amesemwa mahala hapa. Yeye hachoki. Wakati kuna furaha, wakati kuna huzuni, wakati kuna mema na wakati kuna mabaya, yeye angali amesimama pamoja nanyi. Hivyo wacheni tuombe pamoja, tushukuru Mungu pamoja, na tunapoenda kuomba pamoja, kuna roho ambayo tunataka kukemea, roho ya kifo katika hii familia. Hapa si mahali pa kukufa. Eno tiyo familia Shetani alira hagiku every time, ni tondu guku Ngai ni arathamaka. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mungu wetu wa rehema,
Tutasongea mbele za kiti chako cha enzi. Hatuko hapa Bwana kukukosoa, ni kwa sababu ya yale umeruhusu yatendeke. Ulikuwa na uweza wa kuzuilia, lakini ikakupendeza zaidi, ukaona ni vyema ewe Bwana ukachukue nafsi ya mmoja ambaye alikuwa ni mpendwa wa karibu sana. Baba na Mungu wetu wa ajabu, sisi kile tumefanya ewe Bwana ni kujitia nguvu, ni kufarijiana mmoja na mwingine, maana yale yaliyotendeka ewe Bwana sisi hatukukuwa na uweza wa kuzuilia isifanyike. Baba na Mungu wetu wa ajabu, nataka kukabidhi hii familia pamoja na wachungaji tulioko mahala hapa. Tawakabidhi mikononi mwako. Wewe ndiye mchungaji wao. Wewe ndiye unaweza ukawalinda. Wewe ndiye unaweza ukawafariji. Wewe ndiye unajua uchungu ulioko ndani ya kila mmoja wao. Baba na Mungu wetu wa ajabu, kila ninawaombea ewe Bwana ni ukawape amani, ni ukawapatie Bwana umoja. Wakati Bwana wanashauriana, wakati Bwana wanapozungumzia kuhusu maisha yale ambaye wataendelea bila mmoja wao, Baba ninaomba amani ikafurike ndani ya hii boma, ikafurike ndani ya hawa mama wawili pamoja na watoto wao, katika jina la Yesu. Baba, tumesimama hapa kusema ya kwamba Jehova, hii nyumba Jehova haitashuhudia kifo tena hivi karibuni, katika jina la Yesu. Tunakemea nguvu zote za mauti, nguvu zote za kifo, tunazilaani katika jina la Yesu. Baba na Mungu wa rehema, tunataka kutenganisha hii familia Jehova na roho ya ule ambaye ameondoka, maana Bwana na Mungu wa rehema alibebwa na kifo. Hivyo Jehova, hawa hawatafuatilia na kifo katika jina la Yesu. Natamka damu ya Yesu iliye na nguvu na uweza ikawalinde, ikawafiche mahala ambaye adui ya kifo hawezi akawakaribia. Bwana na Mungu wa rehema, twawafunika na damu ya Yesu. Twanena damu iliyo na nguvu, damu iliyo uhai, damu ambaye ni zaidi ya damu ya Abeli. Jehova na Mungu wa rehema, linda hii familia, waishi pamoja, waseme kwa umoja. Naomba Bwana that Lord Almighty, you may enable them, Lord Almighty, to live in harmony, to live, Lord Almighty, in one accord. I speak the unity, Lord Almighty Jehovah, because where there is unity, you command blessing. Father, we call upon your name that you hide this family under your cover, that you may cover them, Lord, with your blood, O King of glory. We exalt and uplift your name because you are not a respecter of persons. Our God and our Father, comfort their hearts, O God Almighty. Surely they are wounded, but mighty and everlasting Redeemer, you have the solution, you have the answer, Lord Almighty, King of glory. And that is why we are calling upon your name. We, Lord Almighty, we shall leave them behind, because our God and our Father, even after this death, life must continue in their midst, O God. And for this reason, O God, as they put the house in order, my prayer is this, O God, that there will be no disagreement. There will be no disagreement, O God. Mighty and everlasting Redeemer, unite them, O King of glory, in one accord, O God. Let the Holy Spirit be their guide, be their director, be the manager of this family that has been left behind. We thank you and we bless your holy name, because you are our God and our Father. We commit them before you, believing and trusting in your name, that our God and our Father, they will live in oneness, O God, in one accord, in unity, because our Lord and our Father, that is the desire that, Lord Almighty, we all have. We thank you and we bless you, because you are our God. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. God bless you. Basi mnaweza keti ndio tupate mpangilio mwingine, maana mchungaji wa Martin ndio ninataka kuita sasa, ndio sasa utuelekeze mahali pale pengine, na Mungu atakubariki. Motheme kikaga niguonyo ne wega. Thank you so much, kanisa. Keituhurire atungatiri ruhero wega. Thank you. We really appreciate. Na tutikuya mahinda makiria ma hau. There is only one person. I don't know, Kim from US. Uko hapa? Kim.
Kim from US, Boston. Just want to acknowledge you. Sawa sawa. Kim? Okay. Before Kim. Mama anakuja tu sasa. Ama nimsindikishe. Sawa. Thank you so much. Nilikuwa natafuta Kim kama amefika. We have Kim na tuna idhoa kairitu gaka. Hebu leta microphone. Ako wapi? Tuna idhoa kairitu gaka wireless iko. Etako Festus. Yes. Friend ya Ngoge sana. Ako wapi daddy? Hebu mtafute. Hebu muite venye unamuitaga. Muite. Ita baba. Dad. Muite tena. Dad. Anaitwa Festus. Hebu muintroduce. Saini show kubwa sana ndani ya dunia. Ladies and gentlemen, introducing to you Festus Mtua. Bigeni makofi sana. Thank you so much. Ni baba yaka Karembo na ni rafiki yangu Ngoge sana, si ndio? Kabisa, just 1 minute. Yes. Kwa majina naitwa Festus Mutua Isaya kutoka Kitui. Amjambo watu wa Mungu. Hatujambo. Nimepatiwa tu dakika moja. Yes. Niseme kuhusu huyu mwenye amelala hapa mbele yetu. Martin ni rafiki yangu mkubwa. Tulijuana naye 2011. Tukijuana na Martin wakati tulipatana naye tulikuwa marafiki, lakini wakati ikazidi sasa ikakuwa ni kama brother yangu na mimi nikakuwa kama brother yake pia. Yes. Na tukapendana kabisa hadi I think ni kama mwaka hivi wakati mwili yake ilianza kuwa na shida na tukakuwa pamoja. Hatukuachana na alikuwa analielezea chochote kile alikuwa anapitia. Tulikuwa nasaidiana kifamilia, kinyumbani, kila mahali kabisa. Kwa familia ya Martin, mama na baba, bibi zake, poleni sana. Hamkuachwa peke yenu kabisa. Tumeachwa na nyinyi. Na Mungu awalinde. Muendelee tu na ule moyo Martin alikuwa na. Asante sana. Mungu amlaze mahali mwenyewe alichakulia. Amen. Asante sana. Thank you. Huyo anaitwa Festus. Ni baba ya mrembo. Anaitwa Gracie. Na Gracie pia ni mtu amebarikiwa sana. Kuna watu kutoka Busia, ni wewe? Watu wa Busia. Kuna watu wametoka Busia. Tafadhali kama umetoka from immigration, dada yetu hapa akubusia pale boda. Nilikuwa hapo nikiuza simu na mkununua. Ndio maana nirudi huko. Si utupe microphone hapo waongee tu dakika moja, just 1 minute. Amna? Okay. God is good all the time. Kwa majina naitwa Maureen Mengich from Eldoret. Tunafanya kazi na Mary Wangui. Nimejua leo anaitwa Wangui na tunamuitanga Wahongo. Wahongo. On behalf of our colleagues from Busia, tulikuwa 4, sijui wametoka kidogo. Mostly wako jikoni. On behalf of Busia team, tunasema poleni sana kwa msiba. Tulikuwa karibu Nairobi, ndio maana tumekuja kuwakilisha. Tunasema pole sana. Mary, pole sana. Na hatuna maneno mingi ya kusema, yote ni ya Mungu. Poleni sana, poleni familia, poleni majirani, poleni watoto, wake zake, poleni sana na Mungu awabariki. Asante. Okay. Na hujatuambia jina? Nilianza na jina labda. Ndio nataka kusikia tena, unajua pia.
Kwa majina naitwa Maureen Mengit from Eldoret. Eldoret. Yes. Wao ndio wenye wanakimbia sana kule France. Exactly. Gold iko huko. Yes. Hapa tuko na France. I mean. Karibu. Muriega. Niĩ njĩtagwo Winnie wa Kung'u. Nikubali niongee na Kiswahili. Yes, sir. Lakini pia sababu nimetoka hapa Gatundu. Wito ni Kahogoini Ng'enda. Tunafanya kazi na Mary pale Busia. Busia boda boda Uganda. So tumekuja kuomboleza na mmoja wetu. Mary is a good team player. Tunajitanga team Busia. She's a very anatuletanga pamoja. Alafu pia anakaa kama anatoka Busia. Ako wapi? Hebu simama. Huyu si wa Busia. Kuja. Si anakaa watu wa Mbenyanga Muhono Ranga bana Banyas. Wamuluya banji. Si unachua waluya wanakuanga tu wako tu hivi. That is Mary, ni mheshimiwa wetu. Na huyu ni kijana yake. Si unaona huyu ni Omanyala. Kuja hapa. Sasa wacha nikuonyeshe msichana wake kutoka Busia. Ako wapi? Shiko. Shiko. Ako. Ako wapi Shiko? Sawa, Shiko kuja. Kujeni. Sasa hao ndio watoto wetu kutoka Busia. Huyu ni Shiko na huyu anaitwa Bridge. Sawa. Nimefanya hivyo kwa sababu ya photo. Pigaji picha. Naweza piga sababu ya watu wa Busia. Thank you so much for coming. Habari ya Oparanya? Amekubali hiyo kazi. Sawa. Moses Kuria bado tunaomboleza. Sawa, wapigieni makofi watu wa Busia. They are wonderful people. Mkirudi Busia, mpeane salamu. Sawa. Asante. Yes, one. Anakuja tu sahi. Bora utume fare. On behalf of tunafanya kazi na idara ya kutoza ushuru. We. Tukisikia tax. Ukisikia tax unakumbuka nani? Zakayo sasa unaweza shuka. So tumewakilisha Team Care from Busia. Okay. Wamesema poleni sana. Na sisi si watu wabaya. Ni ushuru tu tunatoza. Ni kazi tu, msitupige bawe. Mbona hiyo ushuru haina pesa ya kutoa? Si umeona tumeng'ara? Lakini tumeng'ara. Si mnaona nani wanalipagwa pesa mingi, watu wa ushuru na watu wa media? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Wonderful people. Wapigeni makofi all the way from Busia. Thank you. Sijua Makim from Massachusetts. Okay. Ni karibu na hapo. Kim? Sijua Makim ako around from USA. Kim. Maybe uko pale nje Kim? Okay. Kim. Ako hapo? Okay. Sawa. Now, mchungaji sina la ziada. Nataka tu kuita yule ambaye atatoa shukrani. Dr. Josephine. Akitoa shukrani tu tunaenda pale kwa kaburi. Karibu sana daktari. Mpigeni makofi. Ukiona mtu wako na miwani amesoma, hata kama ni gazeti. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa hivyo mimi ndio wa mwisho na sitakaa. Nimeulizwa tu kutoa shukrani, na kwa niaba ya familia ya Mr. and Mrs. Wahogo tunataka kutoa shukrani zetu nyingi sana kwa vile ambavyo mambo imeendelea kutoka wakati huo haya mambo yalipotokea na mpaka saa hii. So tunashukuru Mungu sana kwa vile tumeona uwezo wake, pia tumeona our God providing. Amekuwa nasi, ametembea nasi kwa hii safari ya Ngugi kutoka wakati huo ambapo alikuwa mgonjwa, kwenda hospitali, mambo ya kununua madawa, kulipa hospitali mabills na nini. Tumeona mkono wa Bwana, na kwa hivyo leo tu ni kumwambia asante na kwa kumuuliza pia aendelea kuwa nasi katika
wakati huu mgumu. Pia tunawashukuru wachungaji wetu wa leo kwa vile mmetuonyesha na mmetuambia mambo ambayo ni ya muhimu na kupatia huyu ndugu wetu ibada inayofaa, na tunajua mmekuwa mkituombea na mtaendelea kuombea hii familia kutoka sasa. Mchungaji amesema watu wanaweza kusema watarudi, na kwa kweli wanaweza kuwa watarudi, lakini Mungu atakuwa nao. Kwa hivyo asanteni sana sana na Mungu wetu awabariki. Tuwashukuru wazazi wa Ngugi, nyina na ithe wa Wagio. Tumwire ni wega tu ni undu ogwo mwatureire kimwana giki kega ogwo, kimwana githaka, kimwana kiendi andu. Ithe tiguo na mundu urario mundu mwega wa guikara na andu. Asante sana kwa kumlea vizuri, ya akawa mtu ambaye anapendeza si Mungu tu, kwa sababu alikuwa anapendeza Mungu na pia amependeza kila mtu. Na ninajua vile tu Mungu alimpenda ndio akamchukua, hata sisi wote tulimpenda na ndio tunahuzunika leo. Lakini tunajua Mungu ameweka amemtayarishia mahali pema na atapumzika kwa amani. So asanteni sana wazazi wa Ngugi. Watoto wa mama, baba na idha na nyina wa Wagio, the siblings Dungu and your sisters, tumeona a lot of unity, tumeona upendo mwingi sana kwa hao watoto. In fact, wamemwangalia ndugu yao mpaka saa ya mwisho yake. Nimeona wakijitolea, kujitolea kwa wakati, kujitolea kwa mali, kujitolea kwa pesa, na hata saa hii ile kazi, mnaona ile kazi wamefanya hapa. Si wamejitolea? Aya, kama utire muno. Ithe matieruteire muno. Ona makaruta wira mwega na makarutira brother yao. Makamuonia wendo munene muno. Ona ginya kwi family ino yake. Na tukamacokeria ngatho, tukamera ni wega. Ona Emma kuwari ni turenda gukwira Emma ni turacokia ngatho ni undu wa itemi riria unyitite family ino yanyu, ona guteithiriria maundu mothe na magatuika magukinyanira. Thank you so much Emma, wherever you are. Thank you even to your friends. Tukwenda ona gucokeria ngatho committee ire racemanagia guku, ona rata Wangui wale maracemanitie kura Nairobi. Committee nayo ni rarutire wira mwega muno wa kutayarisha hii siku na pia kupeleka mipangilio vizuri sana, na maratuika ona kwirutira muno ginya muthenya uyu wahota gukinyanira. Ona mibango ni turona no irathie wega muno. Ona tukera family aria maranyitanire na committee iyo, family ya Kamano, family our in-laws, families from all over, vile pia wametushikilia katika wakati huu. Feel appreciated. We are truly grateful. Ona guku gwitu mangu kuma muthenya uria Ngugi arwarire ni tuonete andu magithie kumuona thibitari, ona tukona ginya andu ginya kwirutira muno. Ona muthenya uria atuika ni ahuruka, guku gutire kwaga andu, tutire twaga andu guku. Tumepata wageni wengi sana hata wa kukaa na hii familia, kukaa na mama, kukaa na baba Ngugi, na pia kuwa comfort na kuwaonyesha tu tuko pamoja. Kwa hivyo watu wa kutoka hapa kwetu, asanteni sana kwa kujitolea kwenu. In fact guku tutire twagura irio ginya cia kuruga hende ya macakaya ni tondu andu mararehete indo nyingi ate ona indo iria tukuruga umuthi turagurire indo nini muno tondu andu ni marerutire. Muigwe mucokeirio ngatho ni family ino, na Ngai witu athie kumurathima muno na mutikanage, muonage cia kuria ona mukona cia kuheana. Ni tukwenda ona gucokeria ginya andu aria mararigitaga Ngugi ginya kuria arari thibitari kuria mari. Ngai witu amarathime ni tondu ni marahogeriria uria wothe mangihota. They tried all that they could, no Ngai witu arakimwenda makiria. Nigwenda gucokeria ngatho
anake arĩa marathondekire haha tũgũtwara ngũgĩ mũciĩ ũcio mũthaka wĩna haha thutha nĩ tũkwenda kũmerwo na inyuĩ tũtingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mũrarutire mwega mũno na tũkamũcokeria ngatho Ngai witũ amũrathime. Ona arĩa matũthondekeire gĩa kũrĩa ũmũthĩ ona no tũkwenda kũmacokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩ twĩna mũhoko atĩ nĩ tũkũheo kĩndũ tũngĩrũma wona twarĩkia haha. Na nĩ njũĩ kwĩna maũndũ maingĩ mekĩtwo mũciĩ ũyũ na rĩngĩ no twage ona kũririkana gũkwĩra nĩ wega kana gũkũgweta we wĩ harĩa ũrĩ na itemi rĩrĩa ũtemete mũciĩ ũyũ nĩ tũgũkwĩra nĩ wega na Ngai witũ akũrathime. Ngai witũ arathime wĩra wa moko maku. In fact nginya andũ a gwĩkĩra hema ici ciothe nĩ mũrona ũrĩa gũthakarĩte. Asanteni sana sana na Mungu awabariki. Amen. Oh, thank you muno. Thank you so much. Tumuhurire ruhi rwega. As we come to the conclusion, there's our brother from Washington, Kimani. Kim, wherever you are. There was a committee in Nairobi, na goko mushie, na kwena committee rale Washington. Do you kana Kim ako around? Kim? Ni we, kwa ukire na jet lag. Ingia hapa. Mule iruhiru wega tondu akiumete haraihu uka mbere hanini representing the diaspora family. God is good all the time. Ni ndima na maundu maingi wa mbere ni kwira mam na family yothe ya Ngugi poreni sana. Na tukoretwo na mwiritu wanyu kure America na tukoretwo twi hamwe na ni maratwirorera na ni manjirite tukwire pore na wiyumiririe Ngugi ni kuhuruka hurukite na ni athiete muciĩ mwega ko mutigakona na ihoru. Father ni atwira ati Jesu niwe njira tiguo Father. Yes, ko reke twiyumiririe niguo Father maundu ma mothe ona ithuĩ twĩrorete hau nĩ harĩa tũtoĩ mũthenya witũ ũgakinyĩria. Poreni sana ona nĩ ndacererwo no ngugĩte no nginya ingĩũkire kũmũmĩrĩria. Asanteni. Wow, amazing. Hũrĩrai Kimani rũhĩ rwega all the way from diaspora kũrĩa Rũraya tũkoragwo nao kũrĩa niĩ ngoragwo Dubeli. Thank you muno to all our diaspora friends and family. Asanteni sana. Mungu abariki. Kimani amerepresent. I request that we all of us tusimame. Tondu ndirenda gukorwo nginengera mutungatiri nigetha njurie family andu aria megututeithia gukua mwiri no nyende makuhiririe wale watatusaidia kubeba mwili kindly ukai haha kuhi tondu ningwenda tu wale ambao watatuongoza yule watoto wake na portrait na msalaba na wachungaji na mwili na familia nyuma. Wale watatusaidia kubeba mwili kindly. Okay, dongo. Okay, mureiga nona. Uncles. Yeah, kujeni. Thank you so much. Nijitagwo PK Kariti kuma kule gwa Kameme TV na ndi mwana wa muciĩ ũyũ ithagio na nyinagio nĩ mami na baba na nĩngenaga mũno gũkorwo ndĩ gũkũ na my condolences tucemanagie kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Kameme TV o muthenya wa Sunday arĩa matathiaga kanitha nĩo ndiraga nao kuma thaa 5. Brother Kariti mwathani akũrathime nĩngũcokeria ngatho no atutongoria wega na wathiĩ Naikuru wĩre bishop your brother nĩ ageithio nĩ Pastor Baba Martin kũrĩa arĩ kũrathima nyũmba ya maitu kũrĩa Makomang. Aririkana uthio muhe ngeithi citũ as a family. Ahunjia nĩo megũtongoria na twathi hara irima-inĩ tutiraikara oro na hanini tondu wa ũrĩa mathaa mahana. Rekei tukarute wĩra ũcio vijana wetu tusaidiane hiyo kazi ili ikaweza kumalizika haraka. Wahubiri tuende mbele na wale watatuongoza kwa nyimbo sawa sawa. Ntukuria aini aria maratutongoria na nyimbo kindly. Do you present worship mweha?
Okay, turamenyithio hari ngari haria tent-ini kuo mwene ngari yo please witikire kweria ngari hau ndio ndu hewira ukurutirwo hau inyukagia okahora jerekeire omatwini ane johe nengakinya ngauroke na mwathani ni wega Ngai mwendongoria nake Jesu ni mugate roho waku munyotokia niĩ nikaũtakana na niĩ rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga hinya mũingĩ nĩheagwo mbĩrĩria ngarathimo ngakinyũkia rũgendo-inĩ ndĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ Tunaomba watu waweze kusonga ili wapatie wachungaji nafasi. Nitwakinya nyumba ya mwisho iria tukuhurukia mwanake witu. Giki nĩ gĩtĩo gitũ kĩa mwisho tunyitanĩire twĩ hamwe. Thĩinĩ wa Ayubu 14 maandĩko ma Ngai megũtwĩra atĩrĩ, mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũkarĩ aikarago matukũ manyinyi namo makaiyũra mĩtangĩko, atumũkaga ta kĩro agacoka agatuo, ahĩtũkaga na ihenya ta kĩĩruru na ndangĩkindĩria, nawe githĩ mũndũ o ta ũcio wamũkũrĩra maitho nĩ mũndũ ta niĩ ingĩtwarĩra cira wake tũcire nake. No ũgĩkĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru thĩinĩ wa kĩndũ gĩko? Kuona atĩ matukũ ma mũndũ nĩ matare, na mũigana wa mĩeri yake we ũrĩa onaguo
wagĩkorwo nĩ ũmũtuĩrĩire mĩaka ĩrĩa atangĩagarara rĩ, mũgũkĩre ũgĩtige kũmũbara nĩguo ahorohe agĩkarĩkia mũthenya wake wa ta mũthũkũmi. Mũthenya wa 20 mũndũ nĩ kũmũtoria ũmũtoragia tene na tene agethiĩra. Ũgarũraga gĩthithi gĩake ũrĩa kĩhana ũkamwĩra athiĩ. Ariũ ake macokaga gũtuĩka a gũtĩo na ndakoragwo ho, na ndakoragwo oĩ, kana makahinyĩrĩrio no ndangĩmenya ũrĩa marona. No gũturwo aturagwo nĩ mwĩrĩ wake mwene, nayo ngoro yake mwene ĩgatura oĩrĩraga. Reke mũndũ ũrora ikũrũkia macini ambĩrĩrie gũikũrũkia macini. Keno gĩkeno njigĩirwo nengererio nĩ Mwathani Ngai, acoke oe thũmbĩ anjĩkĩre mũtu nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro, kũu tũgatũra gũtirĩ maĩ ithori, tũgakenanagĩra na Mesia, mĩnyamaro itũ ĩgakinya mũthi, rĩu no gĩkeno gĩkeno njigĩ kĩrĩa nganengererio nĩ Mwathani, coke oe thũmbĩ anjĩkĩre mũtu nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro. Johana nĩonire arĩa megũtooria ũrĩa magakorwo magemetio, magekĩrwo thũmbĩ na nguo yoĩ, maheo rĩtwa rĩngĩ rĩerũ. Gĩkeno njigĩirwo rĩa nganengererio nĩ Mwathani Ngai, coke oe thũmbĩ anjĩkĩre mũtu nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro, nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro. Ngai na hinya, Ngai na hinya thĩinĩ wa Mwathani, Ngai na hinya thĩinĩ wa Mwathani. Ngai aromwĩkĩra hinya mwerũ ihinda rĩrĩ ritũ, Ngai nĩ ekũmwĩkĩra hinya. Njaragia ũguo tondũ ndanatigwo, mũirĩtu wakwa wa mĩaka ĩno, mũtumia akuire mwaka ũgĩthira, nake mwana akĩnũmĩrĩra. No tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũmanagĩrĩria, we Ngai wanyũmĩrĩirie, nĩ ekũmĩrĩria atumia na ciana ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda family ahunjia thomera maandĩko macio. Kai tũthome. Reke tũthome thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 3 hau 19. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, irio ciaku-rĩ ũrĩcirĩaga na thigino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ, nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo, amu we ũrĩ o rũkũngũ, ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo ũhoro hana. Haha tĩri-inĩ nĩho twarutirwo, haha nĩho Martin arutirwo, na noho tũgũcoka tũmũcokie o rũkũngũ-inĩ rũu oimire na tĩri-inĩ oro ũcio. Ndĩrenda nĩ tondũ wa harĩa ilivyo, nataka sisi wahubiri au wachungaji pamoja na family tupatie mchanga. Arĩa mena iciko tunengere ciana tĩri, atumia tĩri, mom na dad, family ndĩrenda tũikanĩrie tĩri ũyũ. Ahunjia na athuri a kanitha arĩa tũrĩ nao,
in the family. Ukirai family ni rugame. Ciana ni ciuke. Ndikumeta hindi ingi. Bai mutige oginya ria ndire mwira abotige mamu eha Nagio na atumia ake moke ha manyitei tu Ngai no umanagiriria ni anyumireirie na akomereria andu angi ono muthi ari ho nigetha atumiririe ono muthi atumiririe uri omiririe atumia aria matigitwo uri Ngai omiririe athuri aria matigitwo uri Ngai omiririe ciana iria itigitwo is the same God ono muthi ni egutumiriria rekei tuhoe itho mwathani witu Jesu Kristo ni tukunyiha mbere ya kumwathani ni twakinya gaturu ka undu uyu Ngai utumire tururungane giikaro-ini giki mwathani nigetha tuhingie o ta uria Ngai wathanite mwathani thiini wa kiambiriria 3 muraini wa 19 Ngai mwathani ni turagucokeria ngatho ni turakwira ni thank you miaka 50 urahete Martin Ngai miaka 50 araikaranĩtie na aciari miaka 50 araikaranĩtie na atumia ake miaka 50 ararĩ hamwe na ciana ciake Ngai na rĩu mwathani Ngai nĩ ũmũiyũkĩtie wendo-inĩ waku twahoya Ngai tũkĩhurũkia mwĩrĩ ũyũ ũririkane famĩlĩ ĩno Ngai na rĩu tondũ nĩ ũtwathĩte ũguo noguo tũgwĩka Ngai rekei tũikanĩrie tĩri twĩ hamwe tĩri nĩ ũcoke tĩri-inĩ na rũkũngũ rũcoke tĩri-inĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo arĩa maratũtongoria na rwĩmbo rekei matũtongorie manyitei mateithĩrĩriei tafadhali mateithĩrĩriei I need the worshippers tũgĩthiĩ na mbere. Thank you muno. Tafadhali vijana andũ arĩa akũrũ tafadhali anko ukai tu gwenda tuheane space haha tupeane space hapa withĩnjega mũno kũraya amaitu changa sawa gwĩthĩnjega mũno kũraya kũrĩa andũ atheru mathiaga kĩeha na gĩkeno kĩo kĩũrĩte kuo Jesu nĩ akumagio hĩndĩ ciothe atĩ gwĩthĩnjega mũno kũraya kũndũ andũ arĩa mathiaga Ebo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesu nĩ akumagio hĩndĩ ciothe nĩthuothe thĩ ĩyo njega nĩtwerekere kuo tũtenganja kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesu tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe akenaga mũno ngoro ĩmwe o wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene Ngai wake mwana wake guoya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩathurĩire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ ndũrĩrĩ kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheru ronĩre kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ wĩena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe arĩa methambĩte na mathani magakũnjũrĩrwo hema njerũ hamwe igũrũ rĩao nĩ Jehova
mothe narĩo rumatĩro wa Saitani nĩ makagomana harĩ Ngai niĩ ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia roho megose na mathani uce thĩinĩ wao Jesũ mbere ndũrĩrĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ niĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma inene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na thani-inĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana ciao megose na mathani mbuce thĩinĩ wao Jesũ mbere onei nĩ wendo ũtaria atĩa Ngai witũ atwendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai ĩndĩ nĩ wa magegania Mwathani ĩndĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marĩa marĩ thĩ ĩndĩ nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ithuĩ tũrĩagĩrio na hĩtũkie mũhuro ũyũ wa riũa niĩ nĩgũcaria ithuĩ tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe ĩndĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marundu rĩrĩ niĩ nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nakuo gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa ũgai arathutha-inĩ niĩ no nĩtũĩaguranĩrio agatũkanana nake Jesũ ĩndĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marĩa marĩ thĩ nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nao araika makaramĩra-inĩ na tũrumbeta na macoro ĩndĩ nĩguo mathaganie mũhiki Baba gatũrũme arĩ mbere yao ĩndĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marĩa marĩ thĩ Baba nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nake mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa wothe atũire arutaga ĩndĩ hamwe magakenga ta njata tũkĩona ũrĩa watũkwĩrĩire ĩndĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marĩa marĩ thĩ nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ĩndĩ Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania ĩndĩ Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania wĩ mũnene wĩ mũnene wa magegania wĩ mũnene wĩ mũnene wĩ mũnene wa magegania tũrathime tũrathime wa magegania tũrathime Yesu nĩngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩwaninĩire ũhonokio wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Yesu mwathani gũtirĩ mwendani gũkĩrĩ wathecereirio mũtĩ igũrũ
roho-inĩ ngũbia ya mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ Mwathani Ngai mwendani gũkĩra ingĩtũra muoyo na kana ngue no ndĩrĩkwendaga na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe gũkĩra mbere Jesũ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ingĩtũra muoyo na kana ngue na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ Mwathani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ nĩmenyete ĩno ndĩ mũgendi njetereire o mũthenya mwerũ nĩngandĩra hoya ũmĩrĩru nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ ũka Jesũ nĩngwetereire Jesũ ũhe akĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ kwarĩ mũndũ warĩ mũtumumu rĩĩtwa rĩake agwo Batimayo rĩraiguire Jesũ akĩhĩtũka nĩamwĩrire Jesũ njiguĩra ũka Jesũ ũka nĩngwetereire Jesũ ũhe akirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mauti ũkamwambaria nĩguo mĩrĩ yanĩre nane newe wĩ Ngai na ndũhana mũndũ ka Jesũ nĩngwetereire Jesũ ũhe akirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mauti ũkamwambararia nĩguo mĩrĩ yanĩre nane newe wĩ Ngai na ndũhana mũndũ ka Jesũ ũka nĩngwetereire Jesũ ũhe akirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho arĩa thĩkũ matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai tuge ithuothe rĩu nĩ mũige nĩahonu arĩa thĩni rĩu nĩ mũige arĩa marũ nĩ tũmoige rĩrĩa methĩ no ta marũgaime ĩndĩ tondũ nĩ Jehova ũrathamaka na ithuĩ tũtiumbũraga kũhotwo tumbũraga tũrĩa hotani tũtiumbũraga gũthira twĩtĩkĩtie gũtũũra tuge ithuothe arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩahonu arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩatongu arĩa marũ nĩ tũmoige ota marũgaime andũ nĩ Ngai ũrĩ mwega 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 wĩ kĩhoti Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega nĩ ũrathimaga Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ
rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ nĩ ũthingu watũmire Davide ote maĩ tondũ nĩ akuĩte ũrĩa warĩ mũthingu iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ kiragĩrĩria irĩrĩa mũkũgerio ruo-inĩ tondũ thahabu njega ĩgeragio na mwaki iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ mbarathi nĩ iharagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ no ũhotani wothe umaga kwĩ Jehova iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ mĩrũthi erirwe rĩe Danieli ĩkĩigua guoya tondũ arĩ mũthingu maitho-inĩ ma Jehova iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ kiragĩrĩria irĩrĩa mũkũgerio ruo-inĩ tondũ thahabu njega ĩgeragio na mwaki iraya rĩothe athĩkũ marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ Ngai ũrĩ mwega 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 niĩ twakwa mbararia Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega niĩ nĩ ũhoreragia Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega twakwa mbararia Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwega arĩa hothe Jesũ athiaga ekaga wega 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 ona kagwitũ mĩcia gatuĩka wega arĩa hothe Jesũ athiaga ekaga wega niĩ arĩa hothe Jesũ athiaga ekaga wega arĩa hothe Jesũ athiaga ekaga wega ũkai muone Jesũ nĩ mwega ma ũkai muone Jesũ nĩ mwega ũkai muone nĩ mwega ma ũkai muone Jesũ nĩ mwega thuri ũkai muone nĩ mwega ma ũkai muone Jesũ nĩ mwega tumi ũkai muone nĩ mwega ma ũkai muone Jesũ nĩ mwega thuri ũkai muone nĩ mwega ma ũkai muone Jesũ nĩ mwega ũkai
mwone nĩ mwega ma Ukai muone Jesu ni mwega. Wacemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. 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 Wacemania na riri wa Ngai 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 no mũhaka ũgarũrũke. 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 Hinya wa Ngai cela, hinya wa Ngai cela. 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 Thayo wa Ngai cela, thayo 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 wa Ngai cela. Hinya wa Ngai cela, hinya wa Ngai cela. Hinya wa Ngai cela, hinya wa Ngai cela. Jehova Mwathani kuuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku yũmagitagĩra no gĩtani mũingĩ Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera nao manyita Mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kwĩna ũhotani mũingĩ Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera na niĩ rĩu nĩmenyete ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera nawe Jehova nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona iũndũkĩro nowe Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ manyita Mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie hĩndĩ akiuma kũrĩa na ũhotani mũingĩ Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Baba ngumo na ũgoci ro gũcokerera Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania wĩ mũnene wĩ mũnene wĩ wa magegania wĩ mũnene wĩ mũnene wĩ mũnene wĩ wa magegania ũkahora njerekeire o matu-inĩ na nĩ njũĩ nĩngakinya ngaurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria na
nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũta kana nyote nacio nyamũ njũru na mĩrimũ itingĩhota gũthũkia cionagagia kana mwaki nĩ kũhumbwo rĩrĩ wa Ngai nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote nakuo kũrĩa gũtangĩgereka ngathĩ njega Jesu Kristo ikahotwo nĩ ũtenderu kana irĩma rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote harĩa maragia matũnua Mũtharaba ũreherwo pasta mũtharaba ũreherwo pasta mũtharaba ya thutha nĩ ũrehwo hau thutha thank you atungatĩri arĩa me hakuhĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twakũgatha twakũnenehia na twagũtĩĩa kuona Ngai witũ wa matu-inĩ nĩũtũhotithĩtie gũkinya hau tũkinyĩte tondũ wa kĩo na kwĩrutanĩria no nĩ tha ciaku irũgamĩte igũrũ ritũ ihinda rĩrĩ Mwathani tũkĩrĩkĩrĩria wĩra tũkwenda gwĩkĩra rũri rũrũ rũrĩkĩonereria thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani nĩ harĩ na mũndũ harĩ na mwĩrĩ wakoma ho ũrĩa Ngai witũ ũgweterera karumbeta nĩgetha mahinda marĩa gakahuhwo Ngai witũ arĩa akuũ nĩ magokĩra nĩgetha maheo mĩrĩngĩta ya kũbutha twakũgatha na twakũnenehia gĩkĩra rũri rũrũ rwa mũtharaba nĩ kĩonereria kĩa atĩ mũndũ ũrĩa arĩ mũkristiano ũrĩa Ngai witũ wa matu-inĩ ũrathondekete njĩra ciake twakũgatha na twakũnenehia tũkĩrĩkĩrĩria wĩra ũyũ Mwathani twahoya wega waku gũikarania hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho amen and amen nĩ wega nĩgetha ndevo ĩyo ya tĩri thengio mũno ngũria atungatĩri mũtanathiĩ kana ihũa rĩa kanitha rĩa mũtharaba kuonania atĩ kugira nĩ mũkristo wĩtĩkia wa Ngai rĩrĩa makania kanitha ũrĩa ũthiaga ndini ĩrĩa ũthiaga mũtharaba wĩtĩkĩtie Ngai nĩ tũrĩ na ihũa rĩa atumia ake rĩa wendo hiyo maua ya love kwanza ya neno rĩa sheria tuĩrane kũrĩhwo na leho na wendo rĩu nĩ rĩa rĩrĩa ngoro ũragia Paulina na ũkaitũmĩigĩrĩra rĩrĩa wendo ukaitumĩigĩrĩra rĩrĩ rĩrĩa endwa a ngũgi this is a love flower nĩkũigĩrĩrwo nĩ these beautiful women Lemanatuma ngoro ya gĩkene ĩkĩmaigĩrĩra ngoro yake hau thank you nĩngwenda kũria kana Mr. Wanogo hakuhĩ na Wahogo ninagiona nimegũkanĩte akome hakuhĩ no twende moke igĩrĩra ihũa thengiũ mũno asanteni sana rĩrĩ nĩ rĩa rest in peace brother rĩu nĩ rĩa Emma
Rĩu rĩrĩa ema no wakamwire tũtigũka tũigĩrĩre rĩu rĩa ema na tondũ ema ciana ciake cigũkũ na Tatiana meha before we do the children Corona dino teithio brothers and sisters moya Lumo nakoi kai Wagio flow okay this for brothers and sisters brothers sisters okay come with your spouses Jenny yes haya tupate these are for brothers and sisters thank you muno no muigirire hau thank you wow amazing Twina rest in peace brother Lea Ray na Tatiana and the dad is here amazing kujeni Tatiana okay twetereire daddy amejua yuka daroka mamu eho igirire mutikigire rulia on behalf ya mam negetha aciuangi kila wengine wote unaweza chukua a rose flower iko hapa na Diana ndiye ametutengenezea tents Diana ndiye ametutengenezea event vile unaona mambo imekuwa Diana fanya hivi so in case uko na event huyu ndiye Diana anaweza kusort mambo ya tent deco kila kitu na tukuji mazishi kwenyu tunakuja harusi sema amen utaki harusi tunakuja harusi tunakuja rorashio tunakuja birthday sawa haya watoto wake kujeni baby girl be strong daddy is not gone he will forever be with you asanteni sana watoto kwenda hiyo ile tigara apart from ya kupanda yes Tatiana thank you so much thank you Victor Ray na Tatiana representing Emma all the way from you wacha waekelee hiyo thank you so much take that photo wonderful thank you so much now wale wengine ambao hawana maua kubwa take this one kama hii inaenda round sawa na diwe kana koi nekorale kwina irio no turenda gucokia ngatho na tondu wa irio tukitoka hapa tunarudi tu kwa tent and we want to thank God because of everything na tondu mutungatiri gwiciria na rikia na turathima nguga Ngai amurathime muno ni njetagwo PK kama wakarite kuma gwa kameme kia ngatho muno ni tondu wa inyuothe may God protect you and as we go to take our lunch we want to pray that God may sanctify that food na aria matari Ngai amaririkane in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nyita guoko kwa neighbor, mwire may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit. Na nĩ tondũ wa shushu wĩ gũkũ na rĩu wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na nĩ Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroge na ithuĩ ũmũthĩ na hĩndĩ ciothe. Ĩkĩra ihũa rĩaku tucemanie hanini. We take food. Karibuni sana. If you have a flower, a rose flower, God bless you so much. Tohada ihua na maundu mothe megũkomesa. In the meantime, DJ. Gathio fiu tukiigananio na wendo no kiuriku thĩinĩ waku Jesu nĩ ndigĩrĩire thayũ ngoro ciaku ikahonia thakame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ ngoro ciaku ikahonia thakame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ
ciothe nĩ ciaku Jesu mũtharabainĩ ũkĩhota Saitani ũkĩndĩhĩra thirĩ wakwa wa mehia ng'aro ciaku ikahonia kambe yaku ya goro ĩgagĩtheria biũ ng'aro ciaku ikahonia kambe yaku ya goro ĩgagĩtheria biũ mwĩhoko wakwa ũgũtũũro harĩwe maitho makwa magũcũthagĩrĩrie wĩirigo wakwa ti kĩndũ ingĩtigĩra ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ kaba kwendwo nĩ Jesu wiki kaba wendo wa Jesu kaba kwendwo nĩ Jesu wiki kaba wendo wa Jesu ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ ng'aro ciaku ikahonia kame yaku ya goro ĩgagĩtherio biũ